Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Govinda Jai Jai Gopal Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai 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 Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai
Advaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Advaita Chanda Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jayo Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jayo Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jayo Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. His Holiness Srila Radhanath Swami Maharaj ki সবাইকে অনুরোধ করব যে সবাই বসে পড়ুন। আপনারা দাঁড়িয়ে গেলে পেছনের ভক্তরা দেখতে পাবে না। If you stand, then others cannot see. I will also sit down for few minutes. Please tolerate me. After announcement, I will also sit down. সবাই একটু বসে পড়ুন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন, একটু বসে পড়ুন। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. May I request Mohan Govind Prabhu to garland Maharaj behalf of all of us. Maira Uludhani. তো এটা আমাদের অনেক সৌভাগ্য যে আজকে আমাদের মধ্যে 3.5 বছর পর মহারাজ আমাদেরকে দর্শন দিচ্ছেন। তার জন্য জোরে একবার হরিধ্বনি হওয়া উচিত। আরেকবার হরি বল, হরি বল। His Holiness Srila Radhanath Swami Maharaj ki. So it's our great fortune and blessing. It has been stated in the scriptures. It
has been stated in the scriptures, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লোভ মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়। মহাদেব বলছেন পার্বতীকে, আরাধনা নাম সর্বেশাম বিষ্ণুর আরাধনাম পরম তস্মৎ পরতো দেবী তদিয়ানাম সমশ্চরম। আরাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে ভগবানের আরাধনা করা, তার থেকেও বড় আরাধনা হচ্ছে ভগবানের ভক্তদের আরাধনা করা। শ্রী রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজ শিল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ শিষ্য, পরিব্রাজক আচার্য, সারা বিশ্বে পরিভ্রমণ করেন, ইসকনের গুরু, জিবিসির বৃন্দদের মধ্যে অন্যতম, এবং আমাদের কলকাতার জন্য উনি হচ্ছেন আমাদের খুব কাছের মানুষ। আজকে কলকাতায় যত উন্নতি হয়েছে সব এই তিনজন জিবিসির কৃপায় এবং ভালোবাসা এবং আশীর্বাদে, তার মধ্যে উনি হচ্ছেন অন্যতম। আজকে অনেক বছর পর আজকে আমরা ওনাকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি, সেজন্য কলকাতাবাসী ধন্য। আমরা কি ধন্য? মনে তো হচ্ছে না। 3 বার হলে খুব শুভ হয় শুনেছি। So Maharaj, we are blessed that we are getting your association. As Sri Chaitanya Mahaprabhu, whenever he used to see Lord Jagannath, he used to see Lord Jagannath as Nayanabhiram, pleasure to the eyes. Similarly, we were all waiting for your visit to Calcutta, and we are so happy and blissful to get your darshan. We are blessed here. All these devotees you are seeing here, they are all from the Calcutta Yatra. We are very much missing Dayaram Prabhu. For Krishna's service, he is somewhere. So I am getting this opportunity to introduce you. You don't need any introduction, Maharaj, because the whole world knows you, and they know your spiritual power and your love for Srila Prabhupada. এটার আশা করি অনুবাদ করার দরকার নেই। তো সেজন্য মহারাজকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি যে মহারাজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। প্লিজ ব্লেস আস with your nectarian Krishna Katha. I won't take much time, and there will be Banglai Anubad, যা যা মহারাজ বলবেন। So over to you, Maharaj. Thank you very much. জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জন বল্লভ গিরিবরধারী
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী যশোদনন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদনন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা ক্ষীরা বনচারী যমুনা ক্ষীরা বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী যশোদনন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদনন্দন ব্রজজন রঞ্জন যশোদনন্দন ব্রজজন রঞ্জন যমুনা ক্ষীরা বনচারী যমুনা ক্ষীরা বনচারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী দেবায় নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে
Bhagavate Vasudevaya. Om Jnantimidandasya Jnananjanat Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Vadhamayam Tadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Chudhapatakamallam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajataham Sahakana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahakana Lalita Sri Vishakambitam Scha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namostade Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astadyate Satarine. সবাই একটু শান্ত থাকুন, মোবাইলগুলো একটু সাইলেন্ট করে দিন, সাউন্ডটা ক্লিয়ার করতে হবে একটু। কেউ কথা বলবেন না, গুরু মহারাজ এখানে এসে গেছেন, সবাই শান্ত হয়ে বসুন, হরিকথা শুনুন আর মোবাইলগুলো সাইলেন্ট করে দিন। Hare Krishna. Hare. I am sincerely grateful and deeply honored to be among all of the assembled devotees today
in this very great, historic, holy city of Calcutta. আমি নিজেকে খুব ধন্য এবং ভাগ্যবান মনে করছি যে আপনাদের মতো বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবীদের সৎসঙ্গে এখানে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি কলকাতার মতো একটি ঐতিহ্যশালী এবং ঐতিহাসিক স্থানে। Thank you very much for being here. আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা এখানে উপস্থিত আছেন তার জন্য। বাসটা কমাও। Calcutta is a city that's quite known for materialistic complexities, problems, and sufferings. কলকাতা সারা বিশ্বে খুব প্রসিদ্ধ এখানকার জড়জাগতিক যে সমস্ত অসুবিধে সুবিধে তার জন্য সারা জগতে এবং ঝামেলার জন্য খুব প্রসিদ্ধ। When I was a little boy, the only thing we heard about Calcutta was these things. আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন আমারকে বলা হয়েছিল কলকাতা সম্পর্কে এই সমস্ত কথাই। So why is it we declare Calcutta to be a holy place of pilgrimage? তবে কি হলো এমন যার জন্য কলকাতাকে আমরা এখন পবিত্র একটি তীর্থস্থান বলে মনোনীত করছি? That's a very good answer, actually. তা আপনাদের হাসিটা খুব ভালো উত্তর হলো আমার কথা। Chanting Hari's name is answer for every question. তো হরির নামটাই হচ্ছে একমাত্র সব প্রশ্নের উত্তর। Of course, the Yuga Avatar, the most munificent, magnanimous incarnation of Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and their associates. They appeared and performed their pastime in the province of Bengal. সত্যি কথাই এটাও একটা বাস্তব সত্য। শ্রীকৃষ্ণের যে সব থেকে কৃপা অবতার এই পঞ্চতত্ত্ব এই বাংলাতেই আবির্ভূত হয়েছেন। And they performed pastimes in what we now know as Calcutta. আর যে লীলা তেনারা করেছেন সেটা আমরা এখন কলকাতায় বসে উপলব্ধি করতে পারছি। But as time progressed, our city of Calcutta has grown with so much crowds and so much history of difficulty. এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখছি যে কলকাতায় বর্ধিত হয়েছে অনেক অসুবিধে এবং অনেক অদ্ভুত জিনিস। Centuries have been plundered by foreign powers. ওকে তো যুগের পর যুগ বিভিন্ন বিদেশিদের দ্বারা এই স্থান প্রদূষিত হয়েছে। Bhaktivinoda Thakur and his most beloved empowered son, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, they saw that Calcutta was in the greatest need because there was so much complexity and suffering, and therefore they came here to perform their pastimes of being instruments of Lord Chaitanya and Lord Nityananda's mercy. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার পুত্র কলকাতার এই অবস্থা দেখে এবং জগতের কল্যাণের জন্য এইখান থেকেই
মহাপ্রভুর আশীর্বাদ সব জায়গায় প্রচার করার জন্য কলকাতাতে এসেছিলেন। And our beloved Srila Prabhupada, he took birth in Calcutta by Radharani and Govinda's arrangement. এবং আমাদের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শিল প্রভুপাদও এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের কৃপায়। He grew up here. He performed Ratha Yatras when he was a little child at the Radha Govinda temple in Calcutta. এবং খুব ছোট সময়ে শিল প্রভুপাদ রাধা গোবিন্দ মন্দিরে মল্লিক বাড়ির স্থানে ঠাকুর দালানে রথযাত্রা করেছিলেন। He first met his Guru Maharaj here. এবং তিনি তার গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম দেখা করেছিলেন এই কলকাতায়। He received the instruction to take Lord Chaitanya's mercy to the whole world in the English language from the inner part of Calcutta. এবং কলকাতার এই হচ্ছে সেই স্থান যেখান থেকে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সারা বিদেশে প্রচার করার জন্য আদেশ পেয়েছিলেন। From here he boarded boat to fulfill that mission. এবং সেখান থেকেই তিনি কলকাতা থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন তার এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। The associates of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, they gave their hearts, their lives to help the people of Calcutta. এবং শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পার্ষদ বৃন্দ তার শিষ্যবৃন্দ তাদের জীবন দিয়ে দিয়েছেন কলকাতার মানুষকে কৃষ্ণ প্রেম দেওয়ার জন্য। Such blessings, such mercy of pastimes of the Lord's eternal associates. Yes, this is a very holy place of pilgrimage. এবং কলকাতা হচ্ছে সেই স্থান যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সমস্ত মহান পার্ষদদের লীলাভূমি। Over the past few years, all over the world, there has been struggles. এবং কত কিছু সময়ের ভেতরে আরো অনেক কিছু উন্নতি হয়েছে কত কয়েক বিগত কিছু বছরে। But we know in this material world, there will always be struggles. এবং এই জড় জগতের একটা নিয়ম যে সব সময় এখানে একটা কষ্ট থাকবে। 101 years ago, when our Srila Prabhupada first met at Ultadangi Junction Road, the Bhaktivinoda Asana, his Guru Maharaj, he was told that everything in this world is always changing. তো আজ থেকে 101 বছর আগে যখন প্রভুপাদের সঙ্গে ওনার গুরুদেবের দেখা হয় উল্টোডাঙ্গা জাংশন রোডে, তিনি তখন বলেছিলেন জড় জগৎ সবসময় সমস্যার অধীন থাকবে এবং সবসময় এখানে অসুবিধে থাকবে। Geography changes, governments change. ভৌগোলিক অবস্থান পরিবর্তন হয়, সরকার পরিবর্তন হয়। People's way of thinking is always changing. মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়। But within those changes, there's 4 things that are for sure. এবং এই যে পরিবর্তনগুলো হয় তার মধ্যে 4টে জিনিস সবসময় স্থায়ী। Janma, mrityu, jara, vyadhi. জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি। Birth, old age, disease, and inevitable death. এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। But Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada explained to our Srila Prabhupada শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই জিনিসটা শিল প্রভুপাদকে বুঝিয়েছিলেন that the jiva is nitya, eternal. তিনি বলেছিলেন জীব হচ্ছে নিত্য, শাশ্বত। Jayate mriyate bhakatachit. No birth, no death. এবং এই আত্মার কোনো মৃত্যু নেই বা জন্ম নেই। It is transcendental to the ever changing conditions of material existence. এবং জড় যে কোনো পরিবর্তনের দ্বারা এর কোনো পরিবর্তন হবে না, তার কারণ এটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক। The nature of the soul is to be free. এবং আত্মার স্বভাব কি? স্বাধীন থাকা। Nityo nityanam chaitanas chaitananam eko bahunam yobididadikam. The Upanishads declare there is one supreme eternal,
উপনিষদে বলা হচ্ছে একজন হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম, and there are limitless eternals. এবং অগুন্তি, তার থেকে অগুন্তি স্ফুলিঙ্গ বা শাশ্বত কিছু বেরিয়ে আসছে। The limitless eternals are forever subordinate to the one supreme eternal. এবং পরম পুরুষোত্তমের এনারা সবাই হচ্ছেন অধীন। When we realize and live in a spirit of complete dependence on the supreme being or God, যখন আমরা আমাদের পরিস্থিতি এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারি যে আমরা হচ্ছি ভগবানের অধীন এবং ভগবানের শরণাগতিতে থাকা উচিত, then only can we truly be independent from the ever-changing sufferings of this world of birth and death. এবং তখনই একমাত্র সম্ভব একজন জীবের পক্ষে এই জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তি পাওয়া। Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the foundational principle of his teachings, Jivara Swarupoi Krishnara Nitya Das. মহাপ্রভুর শিক্ষায় এটাই হচ্ছে ভিত্তি, যেটা মহারাজ বললেন। Every living being, wherever there is life, wherever there is consciousness, there is an eternal servant of Krishna. যে কোনো সজীব জীবই হচ্ছে ভগবানের দাস। Is our constitutional nature. এটা আমাদের Do we want to serve Maya? That we're seeing life through our false ego, that I am this body and I am the designations of this body? তো এটা আমাদের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল যে আমি কাকে সেবা করব, মায়াকে, যা ভগবানের বৈরঙ্গা শক্তি, Or will I serve Krishna? আর না কি আমি সেবা করব কৃষ্ণের। Atambut bir vijastreshtash varnashrame vibhagasha swanustatasya dharmasya samsadir haritosha. Dharma, the real success of life, is when whatever we do, whatever choices we make, in whatever position we're in, we please Krishna. প্রকৃত ধর্ম কি না? প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে যে কোনো পরিস্থিতি, স্থান বা মর্যাদায় আমরা থাকি না কেন, উপাধিতে থাকি না কেন, শুধু কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করাই হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃত ধর্ম। To serve means to please. আর সেবার কথার অর্থ কি না? তাকে আনন্দ দেওয়া, তাকে খুশি করা। Service in this material world is to do what you're supposed to do. এই জড়জগতের সেবা মানে কি? তুমি যেটা করার কর্তব্য সেটা তুমি করো। But seva, the spiritual meaning of seva or service, is unconditioned, to offer our body, mind, words, and life in unconditional devotion to the Supreme Lord. কিন্তু আধ্যাত্মিক সেবার কথার অর্থ কি? আধ্যাত্মিক সেবার কথার অর্থ হচ্ছে কোন রকম ভাবে কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করে কায়, মনো, বাক্য এবং জীবন দিয়ে ভগবানের সেবা করা। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he spoke at that meeting that this is the only real need of the soul. Krishna consciousness, God consciousness. এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তিনি প্রভুপাদকে সেদিন বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে এই আধ্যাত্মিক চেতনার মাধ্যমে জীবকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকা। And at the root of all of our problems, it is we have forgotten this truth. আমাদের সর্ব সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে আমরা কৃষ্ণকে ভুলে গেছি। Ananda
Anandamayo Vyashat. Everyone is seeking pleasure. প্রত্যেকটি জীব চাইছে আনন্দ পাবার জন্য, Because the nature of the soul as a part of the Supreme Soul, we are such ananda, we are eternal, we are full of knowledge, and we are full of happiness. প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি জীব হচ্ছে ভগবানের অংশ এবং সে হচ্ছে সচ্চিদানন্দ। আমরা সেজন্য সবসময় আনন্দ মধ্যে থাকতে চাই। We're looking for the happiness and the beauty, the sweetness and the love of God through the temporary things that our senses are connecting through this temporary body. কিন্তু আমরা সেই প্রকৃত আধ্যাত্মিক আনন্দটা পাবার চেষ্টা করছি জড় জগতের ইন্দ্রিয় ভোগের মাধ্যমে। And the great sages and rishis who have realized the happiness of Krishna's love within their hearts, they understand even the pleasures and joys of this world are sources of misery because they will come and go. মুনি ঋষিরা তারা শাস্ত্রের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন যে কৃষ্ণ ভক্তির যে আনন্দ সেটা হচ্ছে প্রকৃত আনন্দ, কিন্তু বাদবাকি জড়জগতের যে আনন্দগুলো সেগুলো প্রকৃতপক্ষে দুঃখের কারণ আমাদের। And they distract us from the real purpose that we're seeking. এবং তারা আমাদের এই জড়জাগতিক ইচ্ছাগুলো, ইন্দ্রিয় ভোগগুলো আমাদেরকে দূরে নিয়ে যায় ভগবত ভক্তির পথ থেকে। I would like to thank all of our ashram and congregation and community of Calcutta for your wonderful services. আমি কলকাতা যাত্রার সব সেন্টারের ভক্তদেরকে আপনার ধন্যবাদ দিতে চাই যে আপনারা এত সুন্দর মিলেমিশে সেবা করছেন। In the various centers, the worship of the deities, even in the difficulties of the corona virus, COVID-19, and the shutdowns and everything happening, our community has been growing. এবং আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে করোনার সময়ও এত সুন্দরভাবে আপনারা আমাদের প্রত্যেকটি প্রজেক্ট যেগুলো কলকাতায় চলছে এবং মন্দিরের এবং বিগ্রহের সেবা করেছেন খুব সুন্দর করে, এবং আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা কত সংখ্যায় বেড়ে গেছেন এখন। হরি বল। And the opportunities are growing. এবার এখন কি হচ্ছে না, অনেক আরো সৌভাগ্য এবং সুযোগ আমাদের কাছে আসছে। And I thank you for this. এবং আপনাদেরকে আমি খুব কৃতজ্ঞতা সহকারে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাদের এই সেবার জন্য। Here in Calcutta, on bank of Adiganga, is the Varaha Nagara. এই কলকাতার একটি জায়গা আছে গঙ্গার ধারে, তার নাম হচ্ছে বরাহনগর। A place where Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu performed a wonderful instructive pastime. এবং এই স্থানে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একটি খুব নির্দেশমূলক লীলা বিহার করেছিলেন। I would like to spend a few minutes sharing this pastime. এবং আমি আপনাদের সঙ্গে কিছু সময় নিয়ে নেব এই সুন্দর লীলাটি বর্ণনা করব বলে। A brief background. Lord Gauranga, he appeared in Mayapur, Navadvip. ছোট্ট বিবরণ যে মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন, The son of Sachi Devi and Jagannath Mishra. তিনি এলেন শচী দেবী এবং জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র হিসেবে। Radha Bhavaduti Subalitam Naumi Krishna Swarupam. Krishna in Goloka Vrindavan desired to experience the infinite happiness of Sri Radha's love. গোলক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তিনি চিন্তা করলেন, ভাবলেন যে রাধার ভাব নিয়ে তিনি প্রকট হবেন। And to experience his love,
in a way that only she understands. এবং তিনি ইচ্ছা করেছিলেন রাধারানী যেভাবে শুধুমাত্র তিনি যেভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসেন সেই ভালোবাসা তিনি আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। And he wanted to share that love with the people of this world. এবং তিনি তার সেই কৃষ্ণ প্রেমের ভালোবাসা রাধারানীর ভাব এই জড় জগতের সব ব্যক্তিদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন। At the time of the greatest need, Kali Yuga, এবং সব থেকে যে সময় দরকার ছিল তার আবির্ভাবের কলিযুগে সেই সময় তিনি এলেন। Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya. Radha and Krishna became the one form of Lord Gauranga. এবং রাধা এবং কৃষ্ণ তারা অবিভক্ত ভাবে একই ভাবে প্রকট হলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর স্বরূপে। Krishna tasting the Mahabhav of Sri Radha and radiating her supremely beautiful golden complexion. এবং শ্রী রাধারানীর অঙ্গকান্তিকে গ্রহণ করে এবং তার ভাবকে গ্রহণ করে চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হলেন। From Goloka Vrindavan, the highest realm of the spiritual world, and so many other Vaikuntha regions, the eternal associates of the Lord, the liberated souls, incarnated to assist Lord Chaitanya in his mission of mercy. এবং তাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ যে গোলক বৃন্দাবন সেখান থেকে তার পার্শ্ববৃন্দরাও সবাই অবতীর্ণ হলেন এই জড় জগতে তাকে সাহায্য করার জন্য। Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurapeshe. Srila Rupa Goswami Pad, he prays, I offer my obeisances to Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. শ্রীল রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন যে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি চৈতন্য মহাপ্রভুকে। He is Krishna, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণ, the all-merciful Lord, তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত দয়ালু, who has incarnated to be more magnanimous, to offer more magnanimous mercy than even Krishna ever did. এবং কৃষ্ণ থেকেও আরো দয়ার শরীর নিয়ে তিনি প্রকট হয়েছেন। To give the love of Vrindavan freely to the world. এবং বিনামূল্যে বৃন্দাবনের ভালোবাসা সবার মধ্যে অকাতরে বিতরণ করার জন্য। He has come in this beautiful, most compassionate golden form. এবং অত্যন্ত সুন্দর সুবর্ণ বর্ণ নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হচ্ছেন হৃদয়ে করুণা নিয়ে। In Navadvip, the Sankirtan movement was established. এবং শুরু করতে কোথায়? নবদ্বীপে সংকীর্তন আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। And the times were not easy then. কিন্তু সেই সময় এটা করা অত সহজ ছিল না। So many challenges, so many persecutions. অনেক বিপদ এবং অনেক প্রতিবন্ধকতা সেই সময় ছিল সেটা করার জন্য। So many misconceptions. অনেক ধরনের ভুল ভ্রান্ত ধারণা সেই সময় ছিল। Yet through the Sankirtan, Lord Chaitanya blessed all of humanity forever from Navadvip down. এবং নবদ্বীপ ধাম থেকে সারা জগতের কল্যাণের জন্য মানব সমাজের জন্য এই সংকীর্তন তিনি দান করলেন আমাদের। At only 24 years old, Sri Chaitanya Mahaprabhu left his home to become a sannyasi so that he could spread love of Krishna throughout all of India and set the stage to spread the Sankirtan movement all over the world. মাত্র 24 বছর বয়সে জগতের কল্যাণের জন্য সংকীর্তন আন্দোলনের জন্য তিনি সবকিছু ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। By the will of his mother Sachi, he made his base in Jagannath Puri. তার মা সচী দেবীর কথা মেনে তিনি জগন্নাথপুরীতে অবস্থান করলেন। He traveled throughout South India for over 2 years, giving millions of people Krishna Bhakti.
2 বছর তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করলেন দক্ষিণ ভারতে এবং কোটি কোটি মানুষকে উদ্ধার করলেন কৃষ্ণ প্রেম দেবার মাধ্যমে। We may wonder, how is it possible for one person to do like this? তো এটা আমরা আশ্চর্য হতে পারি যে কিভাবে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব এত কিছু করা। Krishna and Sri Radha, when they appear in this world, the extent of their causeless mercy is limitless. তো চিন্তা করে দেখুন যে রাধার কৃষ্ণ যখন মিলিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তাদের কত করুণা আর তাদের কত শক্তি থাকবে উদ্ধার করার জীবকে। And Lord Chaitanya asked all of his followers, please assist me in giving these fruits of love of Krishna to others. এবং তিনি তার পার্শ্বদের সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন, এই প্রেম ফল তোমরা আমাকে সাহায্য করো সবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। When he returned to Jagannath Puri from South India, তিনি যখন ফিরে প্রত্যাবর্তন করলেন দক্ষিণ ভারত থেকে জগন্নাথপুরীতে, he expressed his lifelong desire এবং তিনি তার জীবনের যা তিনি রেখেছিলেন ইচ্ছা সেগুলোকে তিনি প্রকাশ করলেন। to travel to the worshipable land of Sri Vrindavan. এবং তিনি ইচ্ছা করেছিলেন বৃন্দাবন, যা অত্যন্ত পূজ্য একটি জায়গা, সেখানে যাবার জন্য। The devotees in Puri, they feared that if he went to Vrindavan, he may never return. তো যারা পুরীর ভক্তরা ছিলেন মহাপ্রভুর, তারা খুব ভয় পেয়ে গেছিলেন যে একবার বৃন্দাবনে গেলে হয়তো ইনি আর ফিরবেন না। So almost all of them went with him. এবং সেই জন্য সবাই ওনার সঙ্গে চলা শুরু করেছে। Sri Chaitanya Mahaprabhu was leading kirtan with so many devotees. They were putting everything else aside to go to Vrindavan with Lord Gauranga. লর্ড গৌরাঙ্গ বাদে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে যখন তিনি যাচ্ছেন, হাজার হাজার ভক্ত কীর্তন করে যাচ্ছেন, তাদের যা যা দরকার তাদের কর্তব্য কর্মকে ফেলে রেখে সবাই চাইছে বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর সঙ্গে চলে যাবার জন্য। The king Prataparudra, who was a very great devotee, he was using his entire treasury to make comfortable arrangements for Lord Chaitanya's associates' journey. এবং প্রতাপরুদ্র মহারাজ যিনি ছিলেন সেই সময়কার রাজা এবং প্রতাপী ব্যক্তিত্ব, তিনি তার কোষাগার সম্পূর্ণরূপে খুলে দিয়েছিলেন যাতে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদরা আনন্দে বৃন্দাবন যেতে পারেন, তাদের যাতে শারীরিকভাবে বা কোনোভাবে কোনো অসুবিধা না হয়। Gadadhar Pandit, one of the dearmost lifelong friends of Lord Chaitanya, গদাধর পণ্ডিত যিনি তার বাল্য বন্ধু ছিলেন, he was forbidden from going on this pilgrimage. তার নিষেধ ছিল এই যাত্রায়, এই তীর্থযাত্রায় তার সঙ্গে যাবার। Lord Chaitanya said, you have already committed your life to serve the deity of Gopinath here in Puri. You cannot leave your seva. এবং তিনি বলেছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বলেছিলেন, গদাধর তুমি তোমার জীবন সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করেছো গোপীনাথকে সেবা করার জন্য, তুমি তার সেবা ছেড়ে যেও না। Gadadhar Pandit, he said, by seeing you, I'm serving Gopinath millions and millions of times. এবং তিনি বলেছিলেন, তোমাকে দর্শন করার মাধ্যমে আমি কোটি কোটি ভাবে কোটি কোটি জন্ম ধরে গোপীনাথেরই সেবা করছি। But Lord Chaitanya, knowing that people in this age of Kali will declare to themselves to be God, even though he was God, he always took the role of a devotee, except very exceptional. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু চাইতেন না যে কেউ জানতে পারুক যে তিনি হচ্ছেন ভগবান, এবং সেই জন্য তিনি সবসময় সাবধান থাকতেন। যদিও তিনি ভগবান, কিন্তু তিনি ভক্তের মতো আচরণ করে সবাইকে ভক্তি শেখাবার জন্য এসেছিলেন। Gadadhar, you cannot come. গদাধর তুমি যেতে পারবে না। I will not be the cause of the offense of your leaving Gopinath. এবং আমি সেই অপরাধের ভাগীদার হতে চাই না যেটা তুমি গোপীনাথকে সেবা না করার মধ্যে করছো। Gadadhar
he began to follow the Lord. কিন্তু গদাধর ওনারকে অনুসরণ করতেই থাকলেন। Mahaprabhu said, I told you you cannot come with me. মহাপ্রভু বললেন, এই তোমাকে আমি বারণ করেছি এখানে না আসতে, তুমি কেন আসছো আমার সঙ্গে? He said, I'm not coming with you. বলছে, আমি তোমার সঙ্গে আসছি না তো, I'm separate. আমি আলাদাভাবে যাচ্ছি। I'm going to see your mother in Navadvip. আমি তোমার মাকে দেখতে যাচ্ছি নবদ্বীপে। I'm going to see Mother Ganga. You go, I'm separate. আচ্ছা, আমি গঙ্গা দেখতে যাচ্ছি আর মাকে দেখতে যাচ্ছি, তুমি তোমার মতো যাও, আমি আলাদা যাচ্ছি। After some time, Lord Chaitanya said, you must go back, serve Gopinath. Otherwise you will cause me pain. কিন্তু আর কিছুক্ষণ যাবার পরে মহাপ্রভু ওনাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও, তুমি যদি না যাও তুমি আমাকে অনেক দুঃখ দেবে। The Lord boarded a boat and left. এবং মহাপ্রভু একটি নৌকায় চড়ে চলে গেলেন। While crossing the river, Gadadhar, standing on the shore, in so much pain of separation, fell to the ground unconscious. এবং মহাপ্রভুর থেকে এই বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন হয়ে মহাপ্রভু ভূতলে পতিত হলেন। Sarvabhauma Bhattacharya lifted him up and said, actually the Lord is very pleased with you, but he's doing this for the sake of his mission. তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাকে গিয়ে বললেন, আসলে মহাপ্রভু তোমাকে খুব ভালোবাসেন, তোমার সেবায় সন্তুষ্ট। Everywhere Lord Chaitanya was going, he was chanting and dancing beautifully. এবং যেখানে মহাপ্রভু তারপর যাচ্ছিলেন শুধু নাম করছিলেন সুন্দরভাবে। And his devotees, they were weeping in love for Krishna. এবং সবাই ক্রন্দন করছিলেন তার ভক্তরা ভগবানের প্রেমে। And people from various towns and villages who saw this kirtan, they left everything behind to join him. এবং যে সমস্ত স্থান দিয়ে নগর গ্রাম পত্তন দিয়ে মহাপ্রভু যাচ্ছিলেন এই নাম আর কীর্তন ছেড়ে দেখে তারাও তাতে যোগ দিচ্ছিলেন এবং যতটা জগতিক কাজ সব ছেড়ে দিয়ে তারাও নাম করছিলেন। The party of chanters was growing and growing by the moment. এবং ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই যে গোষ্ঠীটা কীর্তনের বাড়তে থেকে অনেক বাড়তে থাকছিল। It began with dozens, then hundreds, then thousands, then tens and thousands, then hundreds of thousands. তো এক ডজন অর্থাৎ 12 জন থেকে 100, 100 থেকে কোটি, কোটি থেকে লাখ, এইভাবে অর্বুদ বিভিন্ন ভাবে কোটি কোটি মানুষ মহাপ্রভুর সঙ্গে যেতে শুরু করেছিলেন। One simple brahmachari named Narasimhananda. একজন খুব সাধারণ ব্রহ্মচারী ছিল সেই সময়, নাম ছিল নরসিংহানন্দ। He had such a desire to serve the Lord. এবং তার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল মহাপ্রভুকে সেবা করা। But he had no possessions, he had no wealth, he had no means. তার পদ, ধনসম্পত্তি বা কোনো সুযোগ ছিল না সেবা করার। But he had devotion. কিন্তু তার হৃদয়ে ভক্তি ছিল। He sat down, এবং সে বসে গেল, closed his eyes. এবং তার চোখ বন্ধ করে নিল। And his meditation was not just trying to be, his meditation was to serve and to please. এবং তার ধ্যান ছিল নিজে কিছু করার জন্য না, নিজের জন্য নয়, ভগবানকে সন্তুষ্ট করার জন্য, সেবা করার জন্য। In his heart he was making roads for Lord Chaitanya and all of his associates to have kirtan and progress toward Vrindavan. এবং তার মনের মাধ্যমে তিনি মানুষের সেবা করছিলেন, সুন্দরভাবে রাজপথ তৈরি করছিলেন মহাপ্রভু এবং মহাপ্রভুর পার্শ্বদের বৃন্দাবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। In great detail he was excavating the roads. এবং তার খুব নিপুণ ভাবে, নিখুঁত ভাবে, মানসিক ভাবে তিনি সেবা করে রাজপথ তৈরি করছিলেন খুব সুন্দর করে। Covering every inch of the road one at a time, inch by inch, with flower petals that were soft and without a single stem. এবং তিনি সেই রাজপথটাকে মানুষের তৈরি করছিলেন, এত সুন্দরভাবে সাজাচ্ছিলেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে, যেখানে একটাও ফুলের কোনো কাঁটা বা ডাঁটা ছিল না। Each flower was so fragrant and so beautiful and colorful. এবং প্রত্যেকটি ফুল তিনি চয়ন করেছিলেন অত্যন্ত সুগন্ধিত এবং উজ্জ্বল এবং খুব সুন্দর রঙের এবং অদ্ভুত দেখতে। And soft to the Lord's bare feet. এবং অত্যন্ত কোমল যখন মহাপ্রভু তার উপরে চরণ দেবেন সেই ভেবে। And he excavated on either side of the road
wonderful trees with fruits and flowers, lakes with swans. এবং তিনি শুধু রাস্তাই নয়, তিনি রাস্তার দুপাশে সুন্দর সুন্দর বনরাশি, বনস্পতি যারা ফল ফুল মূল কন্দতে ভরেছিল, এবং সরোবর এবং পুকুরও তৈরি করে দিচ্ছিলেন, তাতে সুন্দর সুন্দর রাজহাঁস বিচরণ করছে, Singing birds. খুব সুন্দরভাবে পাখিরা গাইছিল। He was creating paradise in his heart. এবং তিনি তার মনের ভেতরে এই সুন্দরভাবে স্বর্গরাজ্য তৈরি করছিলেন। And Lord Chaitanya, as he was traveling through his most beautiful lotus-like eyes, he was seeing everything according to what was in Narasimhananda's heart. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান তার অদ্ভুত সুন্দর কমল নয়ন দিয়ে তিনি দৃষ্টি করছিলেন, দেখছিলেন যা কিছু তৈরি করছেন নৃসিংহানন্দ মানসিকভাবে, সেটা তিনি তার সাক্ষাতে দর্শন করছিলেন। In Bhagavad Gita, Krishna teaches, Patram pushpam palam toyam yo me bhakta prayajtati. If one offers me even a leaf, a flower, a fruit or water with devotion, I accept it. ভগবান ভগবদ গীতায় বলছেন যে পত্র পুষ্প জল এই যদিও খুব ভালো করে এই সামান্য জিনিসগুলো কেউ নিবেদন করে ভগবানকে ভালোবেসে, ভগবান সেটা গ্রহণ করেন। King Prataparudra was building beautiful, wonderful facilities for food and for resting places. And Nrsimhananda was just thinking in his mind the best he can. And Lord Chaitanya was accepting both the same way. একদিকে প্রতাপরুদ্র মহারাজ তার সম্পত্তিকে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন মহাপ্রভুর জন্য ভালো প্রসাদ, তার পার্শ্বদের জন্য ভালো প্রসাদ, অট্টালিকা, পান্থশালা, এই সমস্ত কিছু বাহ্যিকভাবে তৈরি করে, আর অন্যদিকে নৃসিংহানন্দ শুধুমাত্র মানসভাবে সেবা করে মহাপ্রভুর সেবা করার চেষ্টা করছিলেন, আর মহাপ্রভু দুজনেরই সেবা খুব আনন্দে গ্রহণ করছিলেন। One day, Nrsimhananda suddenly came out of his seva of meditation. একদিন হঠাৎ করে আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তার সেই ধ্যান থেকে ভগ্ন হলেন। And he told devotees that our Lord Gauranga, he will not go to Vrindavan. এবং তিনি তার ভক্তদেরকে বললেন যে আমার মনে হয় মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আর বৃন্দাবনে এই সময় এইবারে যাবেন না। He will reach a place, Kanai Natashala, and then he will return to us in Puri. এবং তিনি বললেন যে কানাই নাটশালা অবধি মহাপ্রভু যাবেন, তারপর আবার তিনি জগন্নাথপুরীতে ফিরে চলে আসবেন। The devotees were very confused. How is this possible? Lord Chaitanya wants to go to Vrindavan so much. He's the supreme absolute truth. What can stop him? এবং ভক্তরা বলছেন এটা কি করে সম্ভব? মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবান, তিনি যদি যেতে চান বৃন্দাবনে, কে তাকে আটকাবে? কে তাকে সম্ভব আছে তাকে আটকে দেবার? At the same time, Nrsimhananda is very sincere. How can he be not telling the truth? আবার অন্যদিকে নৃসিংহানন্দ হচ্ছেন একজন খুব শুদ্ধ বৈষ্ণব, তিনি যেভাবে ভক্তি করেন সবাই তার উপরেও আস্থা ছিল যে উনি তো ভুল বলবেন না। For so many days, Sri Chaitanya Mahaprabhu was leading the kirtan with Nityananda Prabhu. অনেক দিন ধরে নিত্যানন্দ প্রভু এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তিনারা কীর্তন করছিলেন। They reached a political capital, Ramakeli. এবং অনেকদিন পর তারা পৌঁছালেন একটি রাজনীতির মূল রাজধানী রামকেলি বলে একটি স্থান। The foreign invaders had made any public demonstration of the Hindu faith illegal এবং and সেই subject to ferocious punishment. এবং সেই সময় সেইখানকার স্থানীয় বিদেশি শাসক নিয়ম করেছিলেন যে কোনো হিন্দু ধর্ম অনুষ্ঠান যদি কেউ করে সেটা সম্পূর্ণরূপে
আইনত দণ্ডনীয় হবে। And Lord Chaitanya comes dancing in, loudly chanting Hare Krishna mantra with hundreds and thousands of people echoing it in all directions. এবং সেই আইনের ঠিক উল্টো চৈতন্য মহাপ্রভু হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে আসছেন, নগর সংকীর্তন করছেন এবং কীর্তন করছেন, হরি বল। I don't know what he's saying actually, but I'm sure it's better than what I'm saying. You are not editor, you are a translator. তো মহারাজ আমাকে বলছে তুমি কি বলছো বুঝতে পারছি না, কিন্তু যা বলছো ওটা আমি যেটা বলছি এডিট করো না, যেটা বলছো সেটা শুধু অনুবাদটাই করো। Such a historical event. এবং এটা অত্যন্ত ঐতিহাসিক একটি ঘটনা ছিল। The kirtan went for days and days. এবং এই কীর্তন সংকীর্তন চললো দিনের পর দিন। And even the ruler was transformed. এবং কি হলো না, সেখানকার যে শাসক ছিল তার হৃদয়ের পরিবর্তন হয়ে গেল। And it was during that kirtan, এবং সেই সময় সেই কীর্তনের মধ্যে Sri Chaitanya Mahaprabhu declared মহাপ্রভু ঘোষণা করলেন that I have descended into this material world to spread the Sankirtan movement, to free people from the sufferings and miseries of material existence. এবং মহাপ্রভু সেখানে ঘোষণা করেছিলেন আমি এই জড়জগতে অবতীর্ণ হয়েছি এই জড়জগতের মানুষের এবং জীবের দুঃখকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করার জন্য নামের মাধ্যমে। I will freely bestow pure devotional service to Krishna. এবং আমি বিনামূল্যে কৃষ্ণ প্রেম তোমাদের সবাইকে দেব। In every town and village throughout this earth, my holy names will be chanted. এবং প্রত্যেকটি নগর এবং গ্রামে পৃথিবীতে প্রত্যেকে হরিনাম সংকীর্তন করবে। When the kirtan concluded, এবং কীর্তন যখন শেষ হলো Sri Chaitanya Mahaprabhu went to a very secluded place in a forest. একটি নির্জন স্থানে মহাপ্রভু গেলেন। At that time, Sri Rupa Goswami and Sri Sanatan Goswami, along with their brother Anupam, they secretly incognito went to visit Lord Chaitanya, and that is where they surrendered their hearts to the Lord. এবং সেই সময় যখন চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি যখন নির্জনে ছিলেন, রূপ সনাতন এবং তাদের ভাই অনুপম তারা সেখানে এলেন গুপ্তভাবে এবং তার সেইখান থেকেই তারা সম্পূর্ণরূপে মহাপ্রভুকে তাদের সমর্পিত করলেন জীবন। After demonstrating the highest expression of humility and surrender, এবং তাদের এই শরণাগতির এবং তাদের নিবেদনকে সম্পূর্ণরূপে সুন্দরভাবে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিছু ব্যবহারের মাধ্যমে। Lord Chaitanya Mahaprabhu lifted them up and embraced them. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তারা যখন প্রণাম করছেন তাদেরকে উঠিয়ে তাদেরকে আলিঙ্গন করেছিলেন। The brothers, after receiving the limitless mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, এই তিন ভাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবারিত করুণার পাত্র হয়েছিলেন। they appealed, you're going to Vrindavan with so many hundreds and thousands of people and more are coming. তারা তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে আপনি এখন কোটি কোটি হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে বৃন্দাবন যাচ্ছেন আর যাবার পথে আরো অনেকে আপনার সঙ্গে যোগ দেবে। Vrindavan is a very quiet place.
বৃন্দাবন হচ্ছে অত্যন্ত একটি শান্ত স্থান। You will be more happy if you go with just alone or one or two others. আপনি বৃন্দাবনে গিয়ে অনেক বেশি পরিতৃপ্তি পাবেন যদি আপনি একা যান বা আপনার সঙ্গে এক থেকে দুজন মানুষকে নিয়ে যান। Sri Chaitanya Mahaprabhu continued his pilgrimage. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তার এই তীর্থযাত্রাকে তিনি এগিয়ে নিয়ে করলেন। When they came to Kanai Natashala, where His Holiness Jai Patak Swami Maharaj and the devotees have created a wonderful temple. এবং মহাপ্রভু সেখানে কানাই নাটশালায় এলেন, যে স্থানে ছিল জয়প্রতাকা স্বামী গুরু মহারাজ ভক্তদেরকে নিয়ে একটি সুন্দর মন্দির এখন তৈরি করেছেন। Lord Chaitanya saw a beautiful forest in Mother Ganga. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দর্শন করলেন খুব সুন্দর বন এবং মা গঙ্গা। And he was feeling what Sanatana and Rupa Goswamis have said is correct. এবং তিনি উপলব্ধি করলেন যে সনাতন এবং রূপ যা বলেছিল সেটা সত্যি। So he turned around and he announced to the devotees, we will go to Jagannath Puri to see Lord Jagannath. এবং তিনি সেই মুহূর্তে ভক্তদের দিকে তাকালেন আর বললেন, আমরা এখন যাব কোথায় না জগন্নাথ পুরী আর জগন্নাথকে দর্শন করব। Hari Hari. Actually, on their way to Ramakeli, আসলে ওনাদের যখন তারা যাচ্ছিলেন রামকেলির দিকে, Lord Chaitanya returned to Navadvip. চৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে ফিরে এসেছিলেন। He went to visit the brother of Sarvabhauma Bhattacharya, Vidyavachaspati. এবং তিনি গিয়েছিলেন বিদ্যা বাচস্পতি, তিনি ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা। Nobody knew he was there. কেউ জানতো না যে তিনি ওখানে আছেন। Vidyavachaspati was so surprised and so happy the Lord has come to my house. এবং বিদ্যা বাচস্পতি অত্যন্ত আনন্দিত এবং উদ্বেলিত হয়েছিলেন যে মহাপ্রভু আমার বাড়িতে এসেছেন। Lord Chaitanya said, I have come to bathe in Mother Ganga and I want you to not let anyone know that I am here. আমি এখানে শুধুমাত্র এসেছি মা গঙ্গাতে অবগমন করব এবং কেউ যেন জানতে না পারে আমার এখানে উপস্থিতি। Vidyavachaspati said, no one will find out that you're here. এবার বিদ্যা বাচস্পতি বলেন, কোনো চিন্তা করো না, কেউ জানতে পারবে না তুমি এখানে আছো। But instantly the news spread. এবং কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সেই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। And soon, literally hundreds and hundreds and thousands of people from all over the 9 islands of Navadvip in the area were rushing to come to Vidyavachaspati's house. এবং সেই সময় নবদ্বীপে যখন সবাই জানতে পেরে গেল, নবদ্বীপ থেকে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ বিদ্যা বাচস্পতির বাড়িতে এসে গেল মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য। Mother Ganga is very wide and very deep. মা গঙ্গা হচ্ছেন অত্যন্ত বিশাল এবং খুব গভীর। Thousands had to cross the Mother Ganga to come. এবং হাজার হাজার মানুষের ইচ্ছে ছিল যদি মহাপ্রভুকে দর্শন করতে হয় গঙ্গা পার করতে হবে। They started getting on boats that fit maybe 50 and there was 500. তো যে বোট বা যে নৌকা 50 জনকে নিতে পারবে, ভার বহন করতে পারে, সেখানে 500 জন বসে যাচ্ছে। The boats were breaking. এবং নৌকাগুলো ভেঙে যাচ্ছে। But everyone was so enthusiastic. এবং তারা সবাই এত উৎসাহী হয়ে গেছে, They just picked up clay pots so that they can float with it. এবং মাটির হাঁড়িকে নিয়ে তারা গঙ্গা পার করার চেষ্টা করছে। Or some took branches from banana trees to কেউ float কেউ with it. কলা গাছ কেটে সেটাতে নিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে। Those who didn't know how to swim আর যারা জানতো না সাঁতার কাটতে, were so enthusiastic to see the Lord. তারা এত ইচ্ছে ছিল মহাপ্রভুকে দেখার, They completely forgot that they didn't know how to swim. আর যারা সাঁতার কাটতে জানতো না তারা ভুলে গেল মহাপ্রভুকে দেখার আনন্দে যে তারা সাঁতার কাটতেই জানে না। And they swam across Mother Ganga. কিন্তু তারা সাঁতার কেটে চলে গেছে ওদিকে।
They were running through forests and there's so many thorns and everything, but nothing harmed anyone because nobody cared. They just wanted to see the Lord. There could be no obstacle that would stop them. এমন ভাবে তারা সম্পূর্ণরূপে উৎসাহী ছিল মহাপ্রভুকে দেখার জন্য, জঙ্গলের বিভিন্ন হিংস্র প্রাণীদের পাশ দিয়ে তারা চলে যাচ্ছে, তারা উপেক্ষাও করছে না, আর তাদের কিছু হচ্ছেও না, যে তাদের কোনো ক্ষতিও হচ্ছে না, তারা এত ভাবে উৎসাহী হয়েছে মহাপ্রভুকে দেখার জন্য। Countless crowds of people filled all the fields and the forests, all looking at Vidyavachaspati's house, waiting for the Lord. এবং জঙ্গল থেকে, মাঠ থেকে, ধানের ক্ষেত থেকে সবাই তাকিয়ে আছে, হাজার হাজার মানুষ, কোটি কোটি মানুষ বিদ্যাবাচস্পতির বাড়ির দিকে। There were dozens and dozens of people climbing the same tree, looking over everyone. এবং অনেকে গাছে চড়ে যাচ্ছে, গাছে চড়ে গিয়ে দেখতে চাইছে যে বিদ্যাবাচস্পতির বাড়িতে কি হচ্ছে। Sometimes hundreds of people on one little straw roof, and it didn't break. এবং অনেকে মাটির চালা ঘরে উঠে পড়ছে, 100 জন, মাটির চালা ঘরটাই ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। Sri Chaitanya Mahaprabhu came out of the house. এবং সেই মুহূর্তে মহাপ্রভু বাইরে বেরিয়ে এলেন। He raised his long golden arms and instructed everyone to chant the Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare and he began to dance. এবং তিনি নৃত্য করতে শুরু করলেন, সবার দিকে হাত তুলে বললেন হরিনাম করতে, and everyone could see him. এবং সবাই মহাপ্রভুকে দেখতে পেল। They didn't need one of those, what are they called? No, those big televisions they do at concerts. LED TVs. I don't even know what it is, but they didn't need it. Everyone could see by the Lord's own potency. গুরু মহারাজ বলছেন কারোর ওই বড় বড় LED টিভির দরকার ছিল না দেখায়, সবাই মহাপ্রভুকে দর্শন করতে পারছে। How is it possible? কিভাবে এটা সম্ভব? Yeyatamam prapadyante tamstataiva bhajamyam. Krishna says, as you surrender to me, I will reveal myself to you accordingly. তো ভগবান বলছেন ভগবদ্গীতা, কিভাবে সম্ভব না, তুমি যেভাবে আমার কাছে শরণাগতি নাও তার সেইভাবেই আমি তোমার কাছে উপস্থিত হই। All these people of Navadvip, they were all surrendering their hearts, their lives to the Lord, and therefore they could see his beautiful dance and chant with him. নবদ্বীপের ভক্তরা তারা মহাপ্রভুকে এত ভালোবাসে, তাদের হৃদয় দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, যে তারা যেভাবে মহাপ্রভুকে ভালোবেসেছে, মহাপ্রভু তাদেরকে দর্শন দিলেন, তাদেরকে দেখে নৃত্য করতে শুরু করলেন, কীর্তন করলেন। Suddenly the Lord disappeared. কিন্তু হঠাৎ মহাপ্রভু অদৃশ্য হয়ে গেলেন। Only Nityananda Prabhu and a few associates, they went away. Nobody saw them leave. এবং শুধুমাত্র নিত্যানন্দ প্রভু বুঝতে পারলেন, কিন্তু কেউ বুঝতে পারছে না যে মহাপ্রভু কোথায় গেছেন, কেউ চলেও যাচ্ছে না কোথাও, ওখানেই ছিল। Everyone was very much in separation, crying. They were saying, Vidyavachaspati, where is he? এবং সবাই বিদ্যাবাচস্পতিকে বলছিলেন, কোথায় কোথায় মহাপ্রভু? I don't know, he said. I don't know. I'm suffering just like you. The Lord has left. এবং বিদ্যাবাচস্পতি বলছেন, আমিও তোমাদের মতো অত্যন্ত ব্যথিত, তোমাকে না দেখতে পেরে মনে হচ্ছে মহাপ্রভু ভগবান বেরিয়ে চলে গেছেন এখান থেকে। You must know where he is. এবং সবাই বলছে, তুমি নিশ্চয়ই জানো ও কোথায় আছে, Bring us. তাকে আমার সামনে নিয়ে এসো। You are supposed to be Brahman. You're supposed to be merciful. এবং তুমি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্ম হচ্ছেন অত্যন্ত করুণাময়। Even a common person with so many sweets doesn't eat them all himself. He shares them. এবং একজন সাধারণ ব্যক্তি যদি এত মিষ্টি পায়, সে পুরোটা খেয়ে নেয় না, সে বিতরণ করে। No, Vidyavachaspati is being blamed. এখন বিদ্যাবাচস্পতিকে সবাই নালিশ করছে ওনার নামে। On one side, the Lord left. On the other, everyone's blaming him. একদিকে দুঃখ হচ্ছে মহাপ্রভু চলে গেছেন, আরেকদিকে হচ্ছে সবাই তাকে খুব গালাগালি দিচ্ছে। Somebody whispered in his ear, এবং সবাই একজন কেউ তার কানে গেছে ফিস ফিস করে বলছে,
Our beloved Lord Gauranga has gone to Kulia. এবং তখন তিনি বলে একজনকে বলছেন, কেউ যেন কানে এসে বলল ওনাকে, আমাদের প্রাণের ঠাকুর গৌরাঙ্গ তিনি ফুলিয়ায় গেছেন, Which is another island of Navadvip. এবং সেটা হচ্ছে আরেকটা দ্বীপ নবদ্বীপের। He announced he's in Kulia. এবং যে তিনি কুলিয়ায় গেছেন, Everybody, they had to cross Mother Ganga again. এবং তখন আবার তাদেরকে গঙ্গা পার হতে হতো। But now there was even hundreds of times more people. এবার আরো বেশি অধিক হয়ে গেছে সেই জনসংখ্যা। And they all gathered in Kulia, chanting, looking for Lord Chaitanya. And Vidyavachaspati understood that my whole life is dependent on finding him, but he didn't know where to go. He was searching everywhere frantically. বিদ্যাবাচস্পতি তিনি ভাবছেন আমার প্রাণের ঠাকুর কোথায় গেলেন, তাকে আমি খুঁজি, কিন্তু সব জায়গায় খুঁজেও তিনি পাচ্ছেন না মহাপ্রভুকে। Finally, he came to the house where Lord Chaitanya was. এবং পরবর্তীকালে তিনি সেই বাড়িতেই ওখানে তিনি ফিরে গেলেন আবার। And he begged Sri Chaitanya Mahaprabhu, please come out and show the people you're here. এবং তিনি বললেন, বিদ্যাবাচস্পতি বললেন, তুমি আমার বাড়িতে ফিরে এসেছো, দয়া করে সবাইকে এবার দর্শন দাও। Sri Chaitanya came out of the house. Could you imagine the excitement? আবার মহাপ্রভু সবার সামনে দর্শন দিলেন। তাহলে বুঝতে পারছেন সেই সময় কি হয়েছিল। He raised his all merciful arms and requested everyone chant Krishna. সবাইকে বললেন নাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। From there he carried on with the kirtan, and how many people followed? তারপর তিনি কীর্তন শুরু করলেন এবং কতজন জনাকে অনুসরণ করেছিল। And after some time they reached Ramakeli, Kanai-Natashala, and then he returned on the path back to Jagannath Puri. এবং এইভাবে তিনি রামকেলি কানাইনাশালা হয়ে আবার জগন্নাথপুরীর দিকে এগিয়ে গেলেন। On the way, he came to Shantipur. তার ফেরার রাস্তায় তিনি শান্তিপুরে এসেছিলেন, Advaita Bhavan, অদ্বৈত ভবনে, the home of Sri Advaita Acharya. অদ্বৈত আচার্য ঠাকুরের বাড়ি। Sri Advaita Acharya, it was he, through his compassion for all living beings, fasted, performed sacrifices, and cried and prayed, chanting the Lord's holy names, to bring Lord Krishna down to give all of us devotional service. এই অদ্বৈত আচার্য প্রভুই হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি উপবাস করেছিলেন, প্রার্থনা করেছিলেন, তপস্যা করেছিলেন, ধ্যান করেছিলেন, যে মহাপ্রভুর আসার প্রকৃত কারণ হচ্ছেন তার প্রার্থনা এবং তার ইচ্ছা যে মহাপ্রভু প্রকট হন। Advaita Acharya had a son অদ্বৈত আচার্যের একটি পুত্র ছিল, of the name Achyutananda. তার নাম ছিল অচ্যুতানন্দ। At the time he was just 5 years old. এবং সেই সময় তার 5 বছর বয়স ছিল। As Lord Chaitanya was coming toward Shantipur, he hadn't yet arrived. A sannyasi came to Advaita Acharya's home. সেই সময় যখন চৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরের দিকে আসছিলেন, একজন সন্ন্যাসী তিনি অদ্বৈত আচার্যের প্রভুর বাড়িতে আসেন। Sri Advaita Prabhu was so honored that a sannyasi was coming to bless his home. He greeted him and offered him a seat. এবং সেই সন্ন্যাসীকে তিনি খুব সাদরে সম্মানের সহিত একটি আসন দিয়েছিলেন উপবেশন করার জন্য। Advaita is Mahavishnu. অদ্বৈত ঠাকুর হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, He's Sadashiva. তিনি সদাশিব।
And he's coming to this world as a humble devotee to teach us example. এবং তিনি এই জড়জগতে এসেছেন আমাদেরকে উদাহরণ দেবার জন্য, একজন সরল বৈষ্ণব কিরকম হবে। He asked this holy man, "How may I serve you?" এবং এই পবিত্র ব্যক্তিকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কিভাবে আপনার সেবা করতে পারবো? The Swami replied, "Please answer my question." তিনি সেই মহাপুরুষ বললেন, আমার একটি প্রশ্নের তুমি উত্তর দাও। Advaita said, "I will answer whatever question, but now please honor prasad." তিনি বললেন যে আমি তোমার উত্তর দেব সবকিছু, কিন্তু এখন তুমি প্রসাদ গ্রহণ করো। Sannyasi said, "First answer my question." আমি প্রসাদ পরে পাবো, আগে তুমি বলো, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। What is your question? তোমার প্রশ্নটি কি? This holy man asked, "What is the relationship of Keshav Bharati Maharaj with Lord Chaitanya?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেশব ভারতী মহারাজের সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পর্ক কি? How many of you know the answer to that question? কারা কারা এর উত্তর জানেন? চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে কেশব ভারতীর সম্পর্ক কি? কে কে জানেন? হাত তুলতে পারেন। Please raise your hands. হাত তুলুন, একটু উপরে, আরো একটু উপরে করে তুলুন, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। Hari Hari. Advaitacharya was thinking in his heart, অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর তিনি তার হৃদয়ে থেকে ভাবছিলেন, meditating. তিনি ধ্যান করছিলেন, How should I answer this question? আমি কিভাবে এর উত্তর দেব? There is an answer that is according to social norms, সেটা হচ্ছে একটা উত্তর আছে, যেটা হচ্ছে সামাজিক উত্তর আছে একটা, and there's an answer according to spiritual truths. এবং আরেকটা উত্তর হচ্ছে আধ্যাত্মিক সত্যতার উপর নির্ভরশীল। I should begin by answering according to social norms. আমি শুরু করি সব যে সামাজিক উত্তর দেবার চেষ্টা করি, সামাজিক ভাবে। He replied to the sannyasi, Keshav Bharati Maharaj is Lord Chaitanya's guru. তিনি বললেন, উত্তর দেওয়া শুরু করলেন, তিনি বললেন কেশব ভারতী মহারাজ হচ্ছেন মহাপ্রভুর গুরু। At that moment, little 5-year-old Achyutananda came running into the room. এবং ঠিক সেই সময় তার পুত্র অচ্যুতানন্দ দৌড়ে দৌড়ে খেলার ছলে চলে এসেছে সেই ঘরে। He was very upset, খুব রেগে ছিল সে, but out of culture he smiled. Out of his culture he smiled. কিন্তু তার সংস্কার অনুযায়ী সে খুব মানে শান্ত ছিল। This little boy was playing, he hardly had any clothes on. এবং সেই ছোট্ট, তার কোনো কাপড় ছিল না, বাচ্চা ছেলের কোনো কাপড় ছিল না। He said, "My dear father, তিনি বললেন, ও আমার বাবা, what are you saying? তুমি কি বলছো? Why are you saying this? তুমি কেন বলছো এই কথা? How can you say this? কেন, মানে কিভাবে তুমি এই কথা বলতে পারছো? Lord Chaitanya is the original guru of all gurus, and you're saying he is a guru?" তিনি বলছেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন গুরুদেব, সব গুরুর গুরু, তুমি বলছো যে তার গুরু হচ্ছেন কেশব ভারতী। Has Kali Yuga progressed so much to affect you like this? তো কলিযুগ কি এতটাই অগ্রসর হয়ে গেছে যে তোমাকেও ভ্রমিত করে দিচ্ছে? Maya, the illusory energy, confuses everyone, sometimes even Brahma and Shiva now. Is Maya putting you in bewilderment? যে মায়া ব্রহ্মাকেও মোহিত করে দেয়, এটা কি এখন তুমি মায়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছ? Lord Chaitanya is everyone's guru. চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সবার গুরু। How can you say this? কিভাবে তুমি এই কথা বললে? By Lord Chaitanya's desire. চৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছায় All the cosmic manifestation is manifested from the pores of his body. তার অঙ্গ থেকে তার ইচ্ছায় সব সৃষ্টি হয়েছে। Within our universe, from Lord Chaitanya's own body, Lord Brahma was born on a lotus flower. তার নাভিপদ্ম থেকেই ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়েছে।
Lord Brahma was lost and confused. He didn't know where he was, who he was, what he was supposed to do. ব্রহ্মা বুঝতে পারছিলেন তিনি কে, কোথায় আছেন এবং তার কি করা উচিত। And he couldn't understand. কিচ্ছু বুঝতে পারছিলেন না তিনি। He heard the words tapa. তিনি শুধু শুনলেন একটি শব্দ তপ। And the Lord told him to meditate. এবং ভগবান তাকে বললেন তুমি ধ্যান করো। And then it is Lord Chaitanya who gave him all knowledge. এবং এই চৈতন্য মহাপ্রভুই হচ্ছেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব, তিনি যাকে ব্রহ্মাকে সব জ্ঞান দিয়েছিলেন। With that knowledge he created the entire universe. এবং তার সেই জ্ঞানের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টি ব্রহ্মা করেছিলেন। And shared that knowledge with Narada. এবং তিনি নারদকে সেই জ্ঞান দান করেছিলেন। And the 4 Kumaras. 4 কুমারকে সেই জ্ঞান দান And করেছিলেন। this way, this knowledge through Guru Parampara has come down from the beginning of creation. এবং এইভাবে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে সৃষ্টির মূল থেকে এই জ্ঞান প্রবাহিত হচ্ছে। Through the Parampara, the knowledge is coming to us today. এবং সেই পরম্পরার মাধ্যমে আজকেও আমাদের কাছে সেই জ্ঞান আসছে। And now you are saying that Lord Chaitanya has a guru? এবং তিনি বলছেন তা তুমি এখন এই তার সম্পর্কে বলছো তার গুরুর দরকার হলো? My dear father, you're supposed to be my Shiksha Guru. বাবা তোমার উচিত ছিল আমার শিক্ষাগুরু, তুমি তো আমার শিক্ষাগুরু। Why are you giving me instructions? তুমি আমাকে ভুল সিদ্ধান্ত কেন শেখাচ্ছ? The sannyasi is watching all of this. এবার সে সন্ন্যাসী অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে কি চলছে। He saw Advaitacharya in the summit of ecstasy with tears pouring from his eyes. এবং তিনি দেখলেন সেই সন্ন্যাসী অদ্বৈত আচার্য তার পুত্রের কথা শুনে সম্পূর্ণরূপে আনন্দমগ্ন হয়, আনন্দ অশ্রু প্রতিবাহিত হচ্ছে ওনার চোখ দিয়ে। Advaitacharya began to dance. এবং তিনি নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছেন। He lifted up little Achyutananda. এবং তিনি তার ছোট্ট বাচ্চা 5 বছরের অচ্যুতানন্দকে কোলে নিয়ে নিয়েছেন। Advaita Prabhu was crying out, my dear son, my dear son. এবং তিনি বলছেন ও আমার প্রিয় পুত্র, ও আমার প্রিয় পুত্র। You are my father and I am your son. তুমি আমার বাবা, তুমি আমার বাবা, আমি তোমার ছেলে। I promise you, my son, I will never make this mistake again to say things like এবং that. আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি আর কোনোদিন এই ভুল করব না। And as Advaita was dancing with his little son Achyutananda, Advaita was taking dust from his feet and putting it on his head and covering his body. এবং তিনি তখন করছেন কি তার পুত্রের চরণের রজ নিয়ে তার মাথায় দিচ্ছেন, নিজের অঙ্গে লেপন করছেন। He was so proud of his son. এবং তিনি অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন তার সন্তানকে নিয়ে। And the sannyasi is watching. এবং সে সন্ন্যাসী দেখছে, He's thinking, this little boy has the same qualities as his father. এবং তিনি দেখছেন যে আরে এর বাবার মতো এর সব গুণ বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। Like father, like son. যেরকম বাবা সেরকম পুত্র। What a miracle. কি আশ্চর্য! The inconceivable potency of the Supreme Lord to put such words of wisdom into the mouth of a tiny little 5-year-old child. এটা কি একটি অদ্ভুত অহৈতুকী কৃপা ভগবানের যে ছোট্ট একটি 5 বছরের শিশুর মধ্যে তিনি এই অদ্ভুত সুন্দর জ্ঞান প্রদান করেছেন। The holy man was fully satisfied. এবং সেই পবিত্র মানুষটি খুব সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। এরপর As Advaita Prabhu was dancing with little Achyutananda, crying out in celebration of his son's good fortune, the sannyasi left. এবং যেই মুহূর্তে অদ্বৈতাচার্য এই মহাভাবে তার পুত্রকে কোলে নিয়ে নৃত্য করছেন, সন্ন্যাসী সেখান থেকে অন্তর্নিহিত হয়েছে। Advaitacharya put down little Achyutananda and he left. এবং অদ্বৈত আচার্য তার অচ্যুতানন্দকে ছেড়ে দিলেন এবং সে খেলা করতে চলে গেল। But Advaita was so happy that the mercy of Krishna, that he has given me a son like this. এবং অদ্বৈতাচার্য তিনি ভাবছেন, তিনি চিন্তা করে আনন্দ পাচ্ছিলেন যে কি সুন্দর আমার সৌভাগ্য, এমন একটি পুত্র ভগবান আমাকে দিয়েছেন। In an ecstatic trance, he kept dancing. এবং তার এই আধ্যাত্মিক অনুভূতির মাধ্যমে তিনি সবসময় নৃত্য করতে থাকছিলেন সেই সময়, chanting the holy name. কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare. At that moment, Lord Chaitanya arrived. এবং ঠিক সেই সময় চৈতন্য মহাপ্রভু ওখানে উপস্থিত হলেন। He comes to the door, and there's Advaita dancing in a trance. আর যে মুহূর্তে মহাপ্রভু সেখানে পৌঁছেছেন তিনি দেখছেন অদ্বৈত আচার্য প্রভু তিনি নৃত্য করছেন আনন্দে। When Advaita recognized that Lord Chaitanya is here, এবং তিনি যখন দেখলেন মহাপ্রভু এসেছেন ওখানে। you see, in those days when someone would come, they would just come. এবং চিন্তা করুন একটা জিনিস আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে বাড়িতে কেউ সেই সময়কার দিনে হঠাৎ করে এসে গেল মানে বাড়িতে এসে গেছে। Life was so beautiful that. সেই সময় জীবন খুব সহজ সরল এবং সুন্দর ছিল। Now we're sending text messages, I'll be there at this time. এখনকার দিনে সবাই টেক্সট মেসেজ করে যে আমি এক্ষুনি পৌঁছাচ্ছি, এত সময় পৌঁছাচ্ছি। My ETA, my estimated time of arrival. বিভিন্ন সংখ্যা ছোট ছোট অক্ষরে সংক্ষিপ্ত অক্ষরে লেখার বারবার চেষ্টা করি আমরা। When Advaita Acharya saw Lord Gauranga's here, এবং তিনি দেখছেন যে মহাপ্রভু এসে গেছেন এবং এটা তুমি তো বৃন্দাবনে থাকার কথা, উনি এখানে এলেন কেমন করে? he offered his dandavats. এবং তিনি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত প্রণাম করলেন মহাপ্রভুর চরণে। And the devotees that came with Lord Chaitanya, there was such a great reunion. Lord Chaitanya embraced Advaita, and then Advaita Acharya and Nityananda Prabhu embraced, and then Advaita Acharya was embracing every one of the devotees. He was so grateful that they had come to his home. অদ্বৈত আচার্য প্রভু মহাপ্রভুর সঙ্গে আগত যে সমস্ত ভক্তরা ছিলেন সবাইকে আলিঙ্গন করছেন, মহাপ্রভু উপস্থিত ভক্তদেরকে আলিঙ্গন করছেন, সবাই আনন্দে সাগরে উদ্ভাসিত হচ্ছে। Such a wonderful festival of Vaishnav reunion was happening in Shantipur. এবং শান্তিপুরে কি সৌভাগ্য, আহা, যে এত সুন্দর বৈষ্ণব সঙ্গের একটি উদাহরণ তারা দেখতে পেল সামনে। And in the midst of all this, এর মাঝখানে all these great acharyas, mahants and avatars singing and dancing together, expressing loving exchanges. এই সময় যখন এই সমস্ত মহানুভবরা মহা সেনাপতি ভক্তরা মহাপ্রভুর তারা একে অপরের সঙ্গে প্রেমের আদান প্রদান করছেন, নৃত্য করছেন, আলিঙ্গন করছেন, আনন্দ করছেন। Little Achyutananda came running in. ছোট্ট অচ্যুতানন্দ সেখানে দৌড়ে দৌড়ে চলে And এসে he did his dandavats to Lord Chaitanya. এবং সে দণ্ডবত দিচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুকে। And oh, how Achyutananda loved Lord Chaitanya. এবং হো হো কি এইভাবে অচ্যুতানন্দ মহাপ্রভুকে And ভালোবাসছে how Lord Chaitanya loved this boy. এবং কিভাবে মহাপ্রভু এই বাচ্চাটাকে ভালোবাসছে। He lifted up Achyutananda and put him on his lap. চৈতন্য মহাপ্রভু অচ্যুতানন্দকে তার কোলে বসিয়েছেন। Achyutananda was crying in such ecstasy to be in the presence of the Lord. এবং অচ্যুতানন্দ তার মহাভাবে মহাপ্রভুর অঙ্গস্পর্শে আনন্দে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করছে। And Sri Chaitanya Mahaprabhu was literally bathing the small child with an abhishek of his tears. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তার দিব্য অশ্রু দিয়ে তাকে অভিষেক করছে বাচ্চাটাকে। And seeing this loving exchange between the Supreme Personality of Godhead, the crest jewel of sannyasis, with this little child, everybody was happily chanting the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। কিভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু একজন সন্ন্যাসী শিরোমণি হয়ে ভগবান হয়ে একটি ছোট্ট বাচ্চাকে এত ভালোবাসা দিচ্ছেন, আর সেই সন্তানটি বাচ্চাটি কিভাবে মহাপ্রভুকে ভালোবাসা দেখছেন সেই কথা ভেবে সেই আনন্দে সবাই হরিনাম করছিল। After some time, Advaita Prabhu, he sent a palanquin to Navadvip Dham, to the Yoga Pith, to inform Sachi Devi that her beloved son Nimai was at his home, that she should come immediately. ঠিক সেই সময় তার কিছুক্ষণ পর অদ্বৈত আচার্য ঠাকুর তিনি একটি সুন্দর পালকি পাঠালেন নবদ্বীপে যোগপীঠে, যেখানে শচী দেবী আছেন
যাতে সচী দেবী আসেন তার পুত্রকে দর্শন করার জন্য। And Sri Chaitanya Bhagavat, Srila Vrindavan Das Thakur describes. চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এর সুন্দর বর্ণনা করেছেন। After Lord Chaitanya Mahaprabhu left home to be sannyasi, চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেবার পর যখন তিনি ঘর গৃহত্যাগ করেছিলেন, he was going to Vrindavan, but by Nityananda Prabhu's arrangement, he instead came to Shantipur previously, and there Sachi Mata first saw her beloved son as a sannyasi. তিনি যখন সন্ন্যাস নেবার পর বৃন্দাবনের দিকে যাচ্ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুর পরিকল্পনায় তিনি আবার ফিরে আসেন শান্তিপুরে। সেই সময় প্রথমবার সচী দেবী দর্শন করেছিলেন তার নিমাইকে সন্ন্যাসী রূপে। After Mahaprabhu began his journey to Puri, আবার যখন মহাপ্রভু পুরীতে যাত্রা করেছিলেন, Sachi Mata returned home. সচী দেবী তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। Many years passed. অনেক বছর পার হয়ে গেছে। She lived in separation. তিনি অত্যন্ত বিরহ যন্ত্রণায় কাতর ছিলেন। Rajendra Nandana Jai Sachi Shuta Hoilo She Balarama Hoilo. The son of Nanda Maharaj has become the son of Sachi. নন্দ মহারাজের Krishna has become Gauranga. কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন And Balaram has become Nitai. এবং বলরামজি নিত্যানন্দ প্রভু রূপে প্রকট হয়েছেন। Sachi Mata was Yashoda Mai. এই সচী মাতাই হচ্ছেন যশোদা মা। In her love and separation from Krishna, she was living in the same mood as Yashoda Mai after he left Vrindavan to go to Mathura. যেভাবে যশোদা বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন যখন কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছিলেন, ঠিক সেই একই ভাবে সচী দেবীও বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন যখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে পুরীতে গেছিলেন। So absorbed in these motherly feelings of vipralamba, separation, she would see somebody. তিনি এমন ভাবেই কাতর ছিলেন বিরহ যন্ত্রণায় বিপ্রলম্ব ভাবে যে তিনি অনেক সময় কিছু দেখতেন। She would plead with that person, please tell me, have you seen my son in Mathura? এবং তিনি অনেক সময় অনেক মানুষকে জিজ্ঞেস করতেন, তুমি কি আমার পুত্রকে দেখেছো মথুরায় দেখেছো? When will he come home? ও কখন ফিরে আসবে আমার কাছে? Is he still there in Mathura? ও কি এখনো মথুরায় আছে? Is Balaram with him? বলরাম কি ওর সঙ্গে আছে? What is that tyrant Kamsa doing? ওই যে দুষ্টু কংস ও কি করছে? I heard that Kamsa was killed. আমি শুনেছি কংস মারা গেছে। How is Krishna and Balaram? Tell me something about them. কিছু তোমরা বলো, কিছু অন্তত বলো কৃষ্ণ বলরাম কেমন আছেন। And other times Sachi Mata, she would be seen just calling out, Krishna, Krishna, why are you stealing the butter again? I will catch you, don't run away. And she would start running. অনেক সময় তিনি চিন্তা করতেন এবং বলতেন যে কৃষ্ণ তুমি আবার মাখন চুরি করছো, আমি কিন্তু এবার তোমাকে ধরে ফেলবো। Oh Krishna, Balaram, it's time to milk the cows. I need to start cooking. কৃষ্ণ বলরাম এখন দুগ্ধ দহনের সময় হয়েছে, আমাকে রান্না করতে হবে। Let us go to Yamuna to take your baths. চলো আমরা যমুনায় গিয়ে তোমাদেরকে স্নান করিয়ে আনি। This was the constant absorption of Sachi Mata. এটা ছিল সব সময় সচী দেবীর চেতনা এবং ধ্যান। In the bhav of Yashoda Mai. এবং যশোদার ভাবে তিনি ভাবিত ছিলেন। Srila Vrindavan Das Thakur describes Lord Chaitanya is Krishna and he is infusing Sachi Mata with his own feelings of separation.
in motherly love. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে তার এই দিব্য প্রেমের দ্বারা প্রভাবিত করেছিলেন যাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণকে ভালোবাসতে পারেন। When the devotees came from Shantipur, they said, Gauranga is at the house of Advaita. She immediately got on the palanquin. এবং শান্তিপুরের ভক্তরা যখন সচিমাতাকে এসে বলছেন গৌরাঙ্গ এসেছে শান্তিপুরে, As the palanquin was approaching Shantipur, এবং যখন শান্তিপুরের দিকে শচীদেবী পালকিতে করে যাচ্ছেন, Sri Chaitanya Mahaprabhu was so eager to see his mother. He was rushing to greet her even though she was still a distance away. চৈতন্য মহাপ্রভু কাতর হয়ে আগ্রহ সহকারে তার মার পালকি অনেকটা দূরে আছে, তিনি দৌড়ে যাচ্ছেন মার পালকির দিকে। And when he saw her, he offered his dandavat pranams to his mother again and again. এবং মাকে দর্শন করে তিনি বারবার তার দণ্ডবত প্রণাম দিচ্ছেন তার মাকে। Lord Chaitanya approached her, and one time after another, he circumambulated, did parikrama of his mother. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার মাকে পরিক্রমা করছেন, একবার নয়, দুবার নয়, অনেকবার। And he was weeping, and she was weeping, seeing her beloved child again. এবং তার মা পুত্র দুজনেই একে অপরকে দেখে ক্রন্দন করছেন। The Lord said, You are the mother of the universe. তিনি বললেন শচীদেবীকে, মা তুমি হচ্ছে এই সারা সংসারের মা। You are the embodiment of pure devotion. এবং তুমি হচ্ছে ভক্তির পরাকাষ্ঠা। Any jiva that you glance upon will be freed from the miseries of material existence and achieve love for Krishna. এবং তুমি যার দিকে তোমার শুভ দৃষ্টিপাত করবে তারা সব সংসারের দুঃখ থেকে দূরে গিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে প্লাবিত হবে। You are Mother Ganga, who descends into this universe to purify. তুমি হচ্ছে মা গঙ্গা, যিনি এসেছেন এই পৃথিবীতে শুধু পবিত্র করার জন্য জীবকে। You are Devaki, তুমি the হচ্ছে mother of দেবকী। Krishna. তুমি হচ্ছে মা কৃষ্ণের মা। You are Yashoda, the mother of Govinda. এবং তুমি হচ্ছে মা যশোদা, গোবিন্দের মা। You are Kausalya, the mother of Lord Ramchandra. তুমি হচ্ছে কৌশল্যা, রামচন্দ্রের মা। Devahuti, the mother of Kapila. তুমি হচ্ছে দেবাহুতি, কপিল দেবের মা। Prishni, the mother of Prishnikaraba. এবং তুমি হচ্ছে বৃষ্ণি, তিনি বৃষ্ণিগর্ভার মা। You are Aditi, the mother of Vamanadev. এবং তুমি হচ্ছে অদিতি, বামনদেবের মা। You are Anasuya, the mother of Dattatreya. এবং তুমি হচ্ছে অনুসূয়া, যিনি দত্তাত্রেয়কে জন্ম দিয়েছিলেন। From my very birth, your mercy, your kindness, and your love has always given me happiness. আমার জন্ম থেকে তোমার ভালোবাসা, তোমার স্নেহ, তোমার মমতা আমাকে অত্যন্ত ভাবে আনন্দে আপ্লুত রাখে। Lord Chaitanya told his mother, whatever devotion I have to Krishna is only by your grace. এবং তিনি বললেন, মা আমার যা ভালোবাসা আছে এবং ভক্তি আছে কৃষ্ণের প্রতি, তোমার কৃপাতে সেটা সম্ভব হয়েছে। There is no possible way that I could repay you for your motherly love. এবং এটার কোনো উপায় নেই, এর কোনো আমি প্রতিদানে তোমাকে কিছু আমি দিতে পারবো না। It is only your own good qualities that could pay back the debt. এবং তোমার যে শুভ গুণগুলো আছে, সেই গুণের মাধ্যমেই শুধু তোমাকে পুজো করা যাবে, তোমার যে ঋণ সেটা আমি শোধ করতে পারি। Sachi Mata
was just gazing upon the Lord. She said, like a log is carried away by the waves of the ocean, your illusory energy is carrying everything in various ways. Nobody can understand, but you know everything. তো যখন সচিমাতা বক্তব্য রাখলেন, তিনি বললেন যেভাবে সমুদ্রের স্রোতে কাঠ ভেসে যায়, ঠিক সেরকম ভাবেই তোমার মায়ার দ্বারা সবকিছু প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু তুমি সবকিছু জানো কোথায় কি হচ্ছে। Here is the absolute truth in his most munificent incarnation, giving what no other incarnation has ever given so freely. এবং তুমি হচ্ছে সেই দয়ার অবতার, যা কৃষ্ণ প্রেম আজ পর্যন্ত কেউ কাউকে দেয়নি। তুমি হচ্ছে সেই কৃপামূর্তি। And he is giving all credit to what he is giving the world. He's giving all credit to his mother. এবং তুমি হচ্ছে সেই ব্যক্তি যা জগৎকে সকলের কল্যাণ করছো। তোমারই সেই গুণ, তুমিই গুণী পুরুষ, কিন্তু তুমি তোমার এইটা হচ্ছে মহানতা, তুমি আমাকে তোমার মাকে সব গুণ দিচ্ছ, আমার বড়াই করছো। Not only expressing his own heart, but teaching us by example. এবং শুধুমাত্র তুমি নিজে বলছো না, তুমি তোমার আচরণের মাধ্যমে সেটা সবার কাছে প্রতিপন্ন করছো। Advaitacharya approached Lord Chaitanya for permission that Sachimata could cook all the meals for the Lord. অদ্বৈত আচার্য সেই সময় মহাপ্রভুর কাছে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন, আদেশ নিলেন যে যদি সচিমাতা রান্না করেন সবার জন্য। She was very happy to begin cooking. এবং সচী দেবী অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন যে তিনি রান্না করতে পারবেন সবার জন্য। And the various household ladies were assisting her. এবং অনেক যে সমস্ত মায়েরা ওখানে ছিলেন, তারা সবাই সচী দেবীকে সাহায্য করছিলেন রন্ধনে। It is described she was preparing so much wonderful bhoga to offer her son. It was like magic. এবং এত অল্প সময়ের ভেতরে এত ভোগ তিনি তৈরি করেছিলেন, যেন একটা চমৎকার হয়েছে। And she knew exactly what to make and how to make to give pleasure to Nimai. এবং তিনি জানতেন যে কোনটি উপযুক্ত জিনিস কিভাবে তৈরি করলে নিমাই খুব আনন্দ পাবে খেয়ে। She knew that he was very fond of sak, এবং তিনি জানতেন যে নিমাই খুব শাক খেতে ভালোবাসে। spinach. She made 20 varieties of sak. তিনি 20 রকমের শাক রান্না করেছিলেন। In fact, every vegetable she had, she made 10 to 20 varieties. এবং যা সবজি, একটা সবজির 20 রকমের রান্না করেছিলেন তিনি। But she kept making more sak. তিনি কিন্তু শাক আরো তৈরি করতে থাকছিলেন। After she continued and completed her cooking, it appeared to fill a whole room. তিনি এত রান্না করেছিলেন যে একটা বড় কক্ষ ভরে গেছিল তার রান্নায়। And Lord Chaitanya came in with his associates. সেই সময় মহাপ্রভু তার পার্শ্বদবৃন্দদেরকে নিয়ে সেখানে প্রবেশ করলেন। And he saw this prasad. এবং তিনি দেখলেন, তিনি দর্শন করলেন এই প্রসাদের। What do you think Lord Chaitanya did? তোমাদের কি মনে হয় মহাপ্রভু সেই সময় প্রসাদ দেখে কি করেছিলেন? He offered his dandavats to the prasad. তিনি দণ্ডবত প্রণাম করেছেন সেই প্রসাদকে। And then he circumambulated it. এবং তারপরে তিনি তার পরিক্রমা করেছেন। And then he was calling out, this prasad, anyone who sees it, what to speak of eating it, anyone who sees it will be relieved from all the complexities and miseries of material existence. তিনি বলছেন, মহাপ্রভু বললেন যে শুধুমাত্র খাওয়ার কথা কি ভুলে যাও, যে এই প্রসাদকে যদি দর্শন করবে, জড় জগতের কোনো বিপত্তি তার কাছে আসবে না, তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। Every preparation is so glorious, cooked with love and devotion. এই এক একটি পদ এত প্রেম এবং ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। Anyone who smells the fragrance will get pure love for Krishna.
যদি কেউ এই খাবারের গন্ধ পায় শুদ্ধ ভক্তি লাভ করে যাবে। And then he sat down with his devotees to eat the prasad. এবং তারপরে তিনি ওখানে বসলেন প্রসাদকে সম্মান দেবার জন্য। And he was praising each preparation. এবং প্রত্যেকটি পদকে তিনি খুব গুণগান করছেন। But he kept coming back to the various shak preparations. এবং বিশেষ করে যখন শাক আসছে তখন আরো বেশি করে গুণগান করছেন। And he was praising each variety of shak. প্রত্যেকটি বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শাকের তিনি অনেক গুণকীর্তন করছেন। He said, this shak is called achyuta. বলছে এই শাকটা হচ্ছে অচ্যুত। And anyone who tastes it will develop pure attraction for Krishna. এবং কেউ যদি এটাকে আস্বাদন করে কৃষ্ণর প্রতি আকর্ষণ তার বাড়বে। And this shak is patala. এবং এই শাকটা হচ্ছে পাটালা। Whoever tastes it কেউ যদি এটাকে আস্বাদন করে will achieve the association of pure Vaishnavas. এই শাক খেলে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ হবে। And this shak is named Salencha. এই শাকের নাম হচ্ছে শিলেঞ্চা। Whoever tastes this will fall in love with Krishna forever. এবং কেউ যদি এই শাক খায় তাহলে কৃষ্ণের সঙ্গে পুরো প্রেম হয়ে যাবে। And he kept eating more and more. এবং উনি খেয়েই যাচ্ছেন, আরোই খেয়ে যাচ্ছেন, আরোই খেয়ে যাচ্ছেন। He would eat other preparations, এবং অন্যান্য পদও উনি গ্রহণ করছেন। then come back to the shak, আবার ফিরে শাক খাওয়া শুরু করে, then eat other preparations, আবার অন্য কিছু খাচ্ছেন, then come back to the shak. আবার শাকের কাছে ফিরে আসছেন। And between each preparation, he was glorifying. এবং প্রত্যেকটি খাবারের মাঝখানে তিনি প্রত্যেকটি খাবারের খুব গুণগান করছেন। Spontaneous love. In this way, the love between Sachi Devi and Lord Chaitanya was being exchanged. এবং এইভাবে সচী দেবী এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে যে প্রেমের আদান প্রদান হচ্ছিল। And all the devotees were celebrating in great wonder. এবং সব ভক্তরা খুব উৎসব করছিল আশ্চর্যের হয়ে, while chanting the holy name. হরে হরে। Lord Chaitanya turned to Murari Gupta চৈতন্য মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের দিকে কৃপা দৃষ্টি দিলেন and began to praise his love for Lord Ramchandra. এবং তিনি তাকে অনেক অভিবাদন দিতে থাকলেন, তার গুণকীর্তন করতে থাকলেন, তার ভালোবাসা শ্রী রামের প্রতি। The Lord told Murari, please read your Astakam for Lord Ram. তিনি বললেন, হে মুরারি তুমি রাম অষ্টক গাও। Murari Gupta is incarnation of Hanuman. মুরারি গুপ্ত হচ্ছেন হনুমানের অবতার। And he had written 8 verses in glorification and prayer to Lord Ramchandra. এবং তিনি রচনা করেছেন রামচন্দ্রের অষ্টক 8টা শ্লোক রামের গুণকীর্তন করে। He recited those prayers for the pleasure of the Lord. এবং ভগবানের আনন্দ বিধানের জন্য তিনি সেই অষ্টকটি গাইলেন। Lord Chaitanya Mahaprabhu so happy, everyone so happy. The Lord blessed him and embraced him and praised his pure unalloyed love for Lord Ram. এবং মহাপ্রভু এত আনন্দমগ্ন হয়ে শুনলেন এবং ওনাকে অনেক গুণকীর্তন করলেন, তাকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার স্তুতি করতে শুরু করলেন। In this way, days passed of Harinam Sankirtan, Hari Katha, and wonderful feasts of Sachi Devi's Prasad. এইভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হলো, হরিকথা, হরিকীর্তন, বৈষ্ণব সঙ্গ এবং সচী দেবীর ভালো রন্ধন সবাই উপভোগ করলো। Then the day came where Advaitacharya was celebrating the disappearance of his guru, Srila Madhavendra Puri. এবং সেই দিন এলো
যেদিনে অদ্বৈত আচার্য তার গুরুদেব শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাব উৎসব করবেন। Madhavendra Puri descended from Goloka Vrindavan to spread pure love of Krishna in preparation for Lord Chaitanya's coming. মাধবেন্দ্র পুরী আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই আন্দোলনকে আগে থেকে তৈরি করার জন্য। সেজন্য তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু আসার আগে এসে তার পটভূমিকা তৈরি করেছিলেন। He wanted to share pure love for Krishna with the world. এবং তিনি এসেছিলেন সারা জগতের সঙ্গে কৃষ্ণ প্রেমের আদান প্রদান করার জন্য। Paradukaduki. It utterly broke his heart to see people bereft of Krishna. এবং তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেতেন প্রচন্ড ভাবে যে দেখে যে কিভাবে জীব কৃষ্ণকে ভুলে গেছে। But everyone was so busy. Everyone was so distracted. Everyone had so many priorities trying to find relief from suffering and try to find happiness that no one was hearing and chanting the glories of Krishna or engaging in his service. এবং তিনি এসে দেখেছিলেন যে এই জীবরা প্রত্যেকটি ব্যক্তি এত সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হয়ে রয়েছে জড়জাগতিক ভাবে যে তাদের কোনো জীবনে স্পৃহা নেই কৃষ্ণকে ভালোবাসা, কৃষ্ণ নাম করার। It pained Madhavendra Puri's heart so much. He couldn't see people in that condition unless he could help. এবং তার হৃদয় এতটা ব্যথিত হয়েছিল যে তিনি চাইছিলেন যে কিভাবে এই সমস্ত জীবদের তিনি সাহায্য করতে পারেন। When he would see a dark cloud, he would remember Krishna and go into ecstatic symptoms. তিনি যে মুহূর্তে দর্শন করতেন একটি কালো মেঘ, তিনি কৃষ্ণের কথা, অঙ্গের কথা মনে পড়ে তিনি আত্মস্থ হতেন। Years before Lord Chaitanya's descent, অনেক বছর আগে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের Madhavendra Puri was looking for someone he could share Krishna with. এবং তিনি খুঁজছিলেন এমন একজন ব্যক্তিকে যার সঙ্গে তিনি কৃষ্ণ প্রেমের, কৃষ্ণ কথার আদান প্রদান করতে পারবেন। And Sri Advaita in Shantipur was in the same way. আর ঠিক একই রকম ভাবে তার যেরকম মানসিকতা ছিল, শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যেরও সেই একই মানসিকতা ছিল। When Madhavendra Puri came to Advaita's house, day and night, in the most intimate ecstasy of bhava, they shared Hari Kirtan and Hari Katha. এবং যখন অদ্বৈত আচার্য এবং মাধবেন্দ্র পুরীর মিলন হলো, তারা দিন রাত শুধুমাত্র কৃষ্ণ কথায় বিভোর হয়ে থাকতেন এবং সবসময় আনন্দ পেতেন কৃষ্ণ কথা বলে। Advaita Prabhu became the disciple of Madhavendra Puri. অদ্বৈত আচার্য প্রভু তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। And ever since that, on Madhavendra Puri's disappearance day, Advaita Acharya would have the best festival of the year. এবং ঠিক সেই সময় থেকে অদ্বৈত আচার্য প্রভু মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাবের দিনে অত্যন্ত সুন্দর, সব থেকে উৎকৃষ্ট উৎসব করতেন। Every resource he could get, he would invest in this festival. এবং যা তার সূত্র ছিল, জোগাড় যন্ত্র যা ছিল, সবকিছু দিয়ে তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর তিরোভাব উৎসব উদযাপন করতেন। While Lord Chaitanya was there, the festival came. যখন মহাপ্রভু সেখানে ছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু, সেই উৎসব এলো। Sachimata was in charge of cooking for everyone. এবং সচী দেবী দায়িত্ব নিলেন সবার জন্য রন্ধন করার। And the preparations that were made, Lord Chaitanya was being given a tour. এবং যে অনুষ্ঠান এবং যা ব্যবস্থাপনা হয়েছিল সেগুলো দেখার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে হেঁটে সবকিছু দেখছিলেন। There were rooms full of rice. কিছু কিছু কক্ষ ছিল, সেগুলো শুধু চালে ভরা ছিল, অন্নে ভরা ছিল। Rooms full of vegetables. শুধুমাত্র কিছু ঘরে ছিল শুধু সবজি, আনাজ। So many rooms full of sak. আর কিছু ঘর ছিল শুধু শাকে ভরা। There were hundreds and hundreds of clay pots in rows with yogurt and milk and cream.
এবং কিছু মানে হাজার হাজার শুধু মৃৎপাত্র ছিল, সের মধ্যে দই, দুধ, ঘি এগুলো ভরা ছিল। Lord Chaitanya was mystified to see such elaborate arrangements. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন যে এত বিস্তারিত ব্যবস্থা। Everyone wanted to assist. সবাই সবাইকে সাহায্য করার চেষ্টা করছে। Some devotees were saying, I will be the sweeper and clean everything. সে বলছে যে আমি শুধু ঝাড় দিয়ে সব পরিষ্কার করে দেবো। Nityananda Prabhu said, I will take care of reception and greet every guest and take care of all their needs. আমি নিত্যানন্দ প্রভু বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়েছি যে সমস্ত অতিথিরা আসবেন তাদের সব যত্ন নেব, তাদের যা দরকার সেটা আমি দেখব। Another said, I will assist Lord Nityananda by washing everyone's feet. আরেকজন বলেন, আমি নিত্যানন্দ প্রভুকে সাহায্য করব, যারা যারা আসবে তাদের সবার চরণ দেবো। Somebody else said, I will make garlands. কেউ বলেন, আমি মালা গাঁথবো। I will stitch decorations. আমি সুন্দর করে সাজাবো। I will cut vegetables for Sachi Devi. কেউ বলেন, আমি সবজি অমান্য করব সচী দেবীর জন্য। And this way everyone was so enthusiastic, even the greatest acharyas and the simple villagers, the very, very wealthy people, the powerful people, everyone just wanted to serve any service. সেই আনন্দ উৎসবে কেউ ধনী, কেউ মহানুভব, কেউ বিশাল মহন্ত এবং সাধারণ গ্রামের ব্যক্তিও সবারই একই মানসিকতা ছিল, আমি সেবা করতে চাই। There was complete unity and harmony in everyone's desire to do any little service with such gratitude. Please let me serve. প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে সেই কৃতজ্ঞতা, মহানুভবতা, দৈন্যতা এবং সহযোগিতা ছিল যে আমাকে একটু সেবা দাও, আমি সেবা করতে চাই। It is in this mood when devotees come together and attract the Lord's full mercy when we chant the Holy Name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. এই একতাবদ্ধতার মাধ্যমে যখন ভক্তরা একত্রিত হয় ভগবানের সেবা করার জন্য, তখনই একমাত্র সবাই মিলে নামের আশীর্বাদ পায়। Lord Chaitanya was going around seeing such wonderful decorations and such wonderful seva being offered everywhere. He took his devotees into the Kirtan Mandap, where hour after hour after hour they were chanting the holy names together. And when the prasad was served, এবং তারপর প্রসাদ সার্ভিস হলো, সেবা হলো, মহাপ্রভুর সবাইকে নিয়ে কীর্তন করার পর Lord Chaitanya, among all the devotees, they were teaching us that Krishna is not different than prasad. এবং মহাপ্রভু তার মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে কৃষ্ণ অভিন্ন নন তার প্রসাদ থেকে। You see, it's not that you taste prasad with your tongue. দেখুন, এটা শুধু এই নয় যে শুধুমাত্র জিভ দিয়ে আমি প্রসাদকে আপনি আস্বাদন করবেন। You can taste it with your tongue, but the real taste is with the gratitude of your heart. প্রকৃত কৃষ্ণ প্রসাদ আস্বাদন হচ্ছে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা দিয়ে যখন আমরা প্রসাদকে সম্মান দিই, With faith with বিশ্বাসে and gratitude, কৃতজ্ঞতা, we can experience Krishna's mercy in prasad. আমরা প্রসাদে তখনই আস্বাদন পেতে পারবো যখন আমরা বিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা এবং কৃপার মাধ্যমে আমরা আস্বাদন করব। Lord Chaitanya, as he was eating the prasad, between each preparation, he was glorifying the qualities of Srila Madhavendra Puri. এবং প্রত্যেকটি প্রসাদের পদ আসার মাঝখানে চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর গুণকীর্তন করছিলেন। Who was his param guru?
তিনি ছিলেন তার পরম গুরু and also his most loving devotee. এবং তার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত। From Shantipur, Lord Chaitanya and his associates, they traveled to Kumarahata. সেইখান থেকে কুমারহট্টর দিকে মহাপ্রভু এগিয়ে গেলেন শান্তিপুর থেকে বিদায় নিয়ে। At that time, Srivas Thakur and his brother Ramai Pandit had a home in Kumarahata. শ্রীবাস ঠাকুর এবং রামাই পণ্ডিতের, ওনার ভাই রামাই পণ্ডিতের একটা ছোট্ট বাড়ি ছিল কুমারহট্টতে। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu went there এবং মহাপ্রভু সেখানে গেলেন and with great happiness met Srivas and Ramai. এবং অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাদের মিলন হলো সেখানে। And so many other devotees from that area came to meet the Lord. এবং সেই স্থানের সব বৈষ্ণবরা মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য এলেন। One was Vasudev Datta. এবং তার মধ্যে একজন ছিলেন বাসুদেব দত্ত। The ecstasy of affection that Lord Chaitanya showed to Vasudev Datta is indescribable, unimaginable, and unlimited. যেভাবে বাসুদেব দত্তকে মহাপ্রভু কৃপা দিয়েছিলেন সেটা চিন্তা করা যায় না, ভাবা যায় না, তার বিবরণ করা সম্ভব নয়। As if he had 1,000 mouths, he was praising Vasudev Datta. মনে হচ্ছিল যেন চৈতন্য মহাপ্রভুর 1000টা মুখ হয়ে গেছে তার এই ভক্তের গুণকীর্তন করার জন্য। He said, Vasudev Datta is so compassionate. তিনি বললেন বাসুদেব দত্ত হচ্ছেন অত্যন্ত কৃপাময়। He feels the sufferings of everyone and wants to give them Krishna bhakti. তিনি সবার জন্য সমব্যথী এবং সবাইকে কৃষ্ণ প্রেম দিতে চান। In his compassion, he never finds fault with anyone. He only sees their potential good qualities. এবং তার এই করুণার দৃষ্টিপাতটা হচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এরকম যে তিনি কারোর দোষ দেখেন না, সবার ভালো গুণ দেখেন। Lord Chaitanya said, I am the property of Vasudev Datta. এবং তিনি বললেন আমি হচ্ছি বাসুদেব দত্তের সম্পত্তি। My body and life belongs to him. আমার শরীর এবং আমার সর্বস্ব হচ্ছে বাসুদেব দত্তের। He can sell me anywhere he likes. এবং তিনি আমাকে বিক্রি করতে পারেন যেখানে তিনি চান। I declare it again, the Lord said, আমি এটা ঘোষণা করছি সবার কাছে that I belong to Vasudev Datta. আমি কার নামে বাসুদেব দত্তের। After some days, Lord Chaitanya asked Srivas, you're here chanting with your brothers. How do you make a living for your family? কিছুদিন যাবার পরে শ্রীবাস ঠাকুরকে মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা তুমি তোমার ভাইদেরকে নিয়ে এখানে থাকো, তোমাদের কিভাবে চলে, অর্থ কোথা থেকে পাও, কিভাবে চলে? Srivas said, Krishna's taking care. শ্রীবাস ঠাকুর বললেন কৃষ্ণ আমাদের যত্ন নিচ্ছে। Lord Chaitanya said, well, still, you're a grihastha, you have to go out and make a living. বলছে আরে বাবা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি তো গৃহস্থ, তো জীবন ধারণের জন্য তো কিছু করা উচিত তোমার। I don't even see you begging alms. I don't see you doing anything. আমি তো তোমাকে দেখছি যে তুমি ভিক্ষাও করো না, কিছুই করো না, করো কি? Srivas said, Krishna's taking care. না না না, শ্রীবাস ঠাকুর বলছেন কৃষ্ণ ঠিক যত্ন নেন। Lord Chaitanya said to Srivas, why don't you just take sannyas? বলছে ঠিক আছে, একটা কাজ করো, তাহলে সন্ন্যাস নিয়ে নাও। Srivas said, no, there's no need for that. Krishna's taking care. বলছে না না না, কোনো দরকার নেই, কৃষ্ণ আমি যেরকম আছি আমার যত্ন নিচ্ছেন। Well, how are you going to maintain? যে তুমি কিভাবে তোমার পরিবার পরিজনদের যত্ন নেবে? You have to do something. কিছু তো করো। What is the answer? উত্তর কি? Lord Chaitanya pressed him. What is the answer? What will you do? তিনি জোর করছেন, জোর দিচ্ছেন শ্রীবাসের উপরে, তো কি 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 করো তুমি? You're just chanting all the time. আমি শুধু জপ করছি। Srivas said, my answer is 1, 2, 3. তো শ্রীবাস ঠাকুর বললেন তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে 1, 2, 3, 1, 2, 3।
That's more than 3. Lord Chaitanya was perplexed. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু খুব বিমোহিত হয়ে গেছেন। What answer is this? এটা কি ধরনের আনসার? 1, 2, 3. 1, 2, 3। Srivas said, if Krishna is not providing, যদি কৃষ্ণ আমাকে কিছু না দেয়, if I fast 3 times and still Krishna is not providing, যদি কৃষ্ণ, আমি যদি 3 বেলা না খাই আর কৃষ্ণ যদি তাও আমাকে না দেয়, then I will jump in the Ganga. আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেবো তাহলে। And when he said that, Lord Chaitanya became limitlessly happy. এবং তিনি যখন এই কথাটা বললেন, সেই মুহূর্তে মহাপ্রভু অসীম ভাবে আনন্দ পেয়েছিলেন। He said, Srivas, your devotion, your love, your faith is so great. এবং তিনি বললেন যে শ্রীবাস, তোমার ভক্তি এবং তোমার বিশ্বাস এত মহান, I declare today, আজকে আমি ঘোষণা করছি, even if circumstances become so hard, যদি এমন কোনো অসুবিধার মধ্যে কেউ সম্মুখীন হয়, that the goddess of fortune Lakshmi has to go door to door to beg alms. যদি এমন কোনো পরিস্থিতি হয় যে লক্ষ্মীকে ভিক্ষা করতে বেরোতে হয়, In the house of Srivas, there will always be prosperity, full of food and health. যদি লক্ষ্মীকেও কোনোদিন ভিক্ষা করতে হয়, তবুও সেই দিনও শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়িতে সবকিছু সম্পূর্ণ হয়ে থাকবে। Now, please understand, none of us can imitate Srivas Thakur. তো তোমরা কিন্তু দয়া করে একটা জিনিস বোঝো, শ্রীবাসের নকল করলে কিন্তু চলবে না। Grihastas have to make a living and be responsible. গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে দায়িত্ব নেওয়া এবং জীবন ধারণের জন্য কিছু করা। And brahmacharis shouldn't just be sitting and chanting. You have to do seva. এবং ব্রহ্মচারীরও শুধু চুপচাপ বসে জপ করলে চলবে না, সেবা করতে হবে। But this spirit, Srivas is Narada Muni incarnation, so আপনারা বুঝতে পারছেন যে শ্রীবাস ঠাকুরকে, তিনি হচ্ছেন নারদ মুনির অবতার। Narada Muni bachai vina radhikara mananame. He's always busy giving Krishna to তিনি others. সবসময় ব্যস্ত রয়েছেন সব কৃষ্ণ দেবার জন্য সবাইকে। Sri Chaitanya Mahaprabhu told Ramai Pandit, you should always be faithfully and happily assisting your elder brother Srivas. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু খুব করুণার সঙ্গে রামাই পণ্ডিতকে বললেন, তোমার সবসময় শ্রীবাসকে ভালোভাবে সেবা করা উচিত। That will be the perfection of your pleasing Krishna. এবং সেটা হবে তোমার যথাযোগ্য কৃষ্ণ সেবা। From Kumarahata, on his return journey to Jagannath Puri, Lord Chaitanya stopped in the nearby Panihati. এবং মহাপ্রভু যখন এইভাবে ফিরছেন কুমারহট্ট থেকে, তিনি পুরী যাবার সময় পানিহাটির কাছে এলেন। They came to the house of Raghava Pandit. এবং তারা গেলেন রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে। Panihati, that holy place on bank of Mother Ganga. পানিহাটি হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র একটি স্থান, তীর্থ, গঙ্গার তটবর্তী স্থানে। Lord Nityananda Prabhu made that his preaching base, Panihati and Kardaha, the base for all of his preaching in Bengal. নিত্যানন্দ প্রভু পানিহাটি এবং খড়দাকে তার প্রচার কার্যের বিশেষ কার্যালয় তৈরি করেছিলেন বাংলায় প্রচার করার জন্য। Whenever Raghava Pandit and his sister Damayanti cooked in Panihati, Sri Radharani personally manifested herself in the kitchen to cook through their hands.
যেখানে রাঘব পণ্ডিত এবং তার বোন দময়ন্তী দেবী রান্না করতেন, সেই সমস্ত উপাদানগুলিকে কৃপা দেবার জন্য স্বয়ং রাধারানী তাদের সেই রান্নাঘরে উপস্থিত থাকতেন। Historically, some of the greatest kirtans and the greatest feast in the history of the universe took place in Panihati. ঐতিহাসিকভাবে পানিহাটি হচ্ছে সেই স্থান যেখানে সারা দুনিয়ার সবথেকে বড় মহোৎসব, কীর্তন এবং প্রসাদ সেবা হয়েছে। Such an important holy place. And I would like to bow my head at the lotus feet of His Holiness Srila Bhakti Charu Swami Maharaj. আমি আমার সম্পূর্ণরূপে সশ্রদ্ধা এবং আমি আমার মাথা ওনার চরণে দিচ্ছি, পূজ্যপাদ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে। As an offering of his pure love to Srila Prabhupada, he developed a beautiful project in Panihati. এবং তার এই সেবা পানিহাটিতে তিনি যে মন্দির তৈরি করেছেন, সেটা তিনি তার গুরুদেব প্রভুপাদের চরণে তার একটি প্রেমময় সমর্পণ তিনি করেছেন পানিহাটিতে একটা সেন্টার করার মাধ্যমে। He was Srila Prabhupada's personal assistant. এবং প্রভুপাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন ভক্তিচারু মহারাজ। Srila Prabhupada put him in charge of his correspondence for India. এবং প্রভুপাদ তার যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো হতো এখানে, তার দায়িত্বেও ভক্তিচারু মহারাজ ছিলেন। Srila Prabhupada gave him the service of translating all of his books in the Bengali language. শিল প্রভুপাদ তাকে আদেশ দিয়েছিলেন প্রভুপাদের যতগুলো বই আছে ইংরেজি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় মহারাজকে অনুবাদ করার জন্য। This is such an intimate service we can never imagine. এটা হচ্ছে এত একটি যোগ্য এবং ব্যক্তিগত সেবা, সেটা আমরা ভাবতেও পারবো না। The Panchatattva, the Goswamis of Vrindavan, Thakur Bhakti Vinod, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and Srila Prabhupada himself, Bengali is all of their native language. পঞ্চতত্ত্ব, ষড় গোস্বামী, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এবং আমাদের শিল প্রভুপাদ, তাদের ভাষাই ছিল হচ্ছে বাংলা ভাষা। Srila Prabhupada was ordered here in Calcutta to teach Lord Chaitanya's message in the English language throughout the world. এই কলকাতায় হচ্ছে সেই জায়গায় যেখানে শিল প্রভুপাদ তার গুরুদেবের কাছে আশীর্বাদে পুষ্ট হয়েছিলেন বিদেশে ইংরেজি ভাষায় প্রচার করার জন্য। Practically all night, every night, he was translating. এবং প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটি রাত্রে শিল প্রভুপাদ তিনি অনুবাদ করতেন। Such books as Bhagavad Gita, যেরকম ভগবত গীতা, Ishopanishad. ঈশোপনিষদ, You don't have to translate it. Yes. The Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion. Krishna book, Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, with elaborate purports. বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্যের মাধ্যমে Such volumes of literature. এত বিস্তারিত এবং এত বড় শাস্ত্র। And for years and years, Srila Bhakti Charu Maharaj, all night, practically, he would rise around midnight and start translating. He completed the entire library of Srila Prabhupada in the sacred Bengali language. এবং এই সমস্ত বিস্তারিত বিশাল গ্রন্থগুলি প্রভুপাদের সারা রাত জেগে শিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ অনুবাদ করেছেন এবং শিল প্রভুপাদকে উৎসর্গ করেছেন। He put so much of his heart and life into developing Sri Mayapur Dham, Ujjain. He went to various places throughout the world. He traveled, and his singing, his kirtans,
his kathas, সারা বিশ্বে পরিভ্রমণ, প্রচার করা, তার গান, তার কথা, মায়াপুরকে উন্নতি করায় সবার পেছনে উনি ছিলেন। he developed that Abhay Charan television series, অভয়চরণ নামক একটি বাংলা ধারাবাহিক টিভিতে, author of books, and so much more. এবং ভক্তিচারু মহারাজ এইভাবে আরো অনেক কিছু তিনি প্রভুপাদকে সমর্পিত করেছেন। This is my first visit to Calcutta since the disappearance day of His Holiness Bhakti Charu Swami. এটা আমার প্রথম আবার কলকাতায় ফিরে আসা ছিল ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের তিরোভাবের পর। He put so much of his heart, soul, and life to serve Srila Prabhupada, and we are feeling his presence in such a special way today. এবং ইনি এতভাবে এই মহান ব্যক্তি প্রভুপাদের সেবা করেছেন, আমরা ওনাকে আজকে আমাদের এই সভায় খুব বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করছি। From Banihati, Sri Chaitanya Mahaprabhu was coming along River Ganga. পানিহাটি থেকে গঙ্গা ধার দিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু হেঁটে আসছেন। When he arrived in Varahanagar. এবং তারপরে উনি এলেন বরাহনগরে। And I've given an introduction, now I will begin class. তো আমি এতক্ষণ যা বললাম এটা আমার আজকের লেকচারের ভূমিকা ছিল, এখন লেকচার শুরু হলো। Close by Varahanagara, Lord Chaitanya came to the house of this Brahmin. তো সেই সময় বরাহনগরে একজন ব্রাহ্মণের বাড়িতে মহাপ্রভু এলেন। He was so sweetly, with such devotion, reciting Srimad Bhagavatam. তো সেই সময়, সেই দিন, সেই ব্রাহ্মণ খুব সুন্দরভাবে ভক্তিময় হয়ে শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করছিলেন। Lord Chaitanya, from his own inner bhav and his example for us, he was so enthusiastic to hear the Srimad Bhagavatam. He said to that Brahmin, go on reciting, go on reciting. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজের আত্মসন্তুষ্টির জন্য এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি সে ব্রাহ্মণকে বললেন, আরো 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 স্তুতি করো ভাগবতমের, আরো স্তুতি করো ভাগবতমের। The Brahmin, it is said, his name was Raghunath. এবং ব্রাহ্মণের নাম ছিল রঘুনাথ। With more enthusiasm, he chanted Srimad Bhagavatam slokas. এবং মহাপ্রভুর কাছ থেকে এইভাবে আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে তিনি আরো সুন্দরভাবে শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ করতে শুরু করলেন। Lord Chaitanya Mahaprabhu, he called out, read on, read on. এবং চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি উচ্চস্বরে বলছেন, আরো পড়ো, আরো পড়ো। As he was reading, Lord Chaitanya was in such an ecstatic state. Hearing Srimad Bhagavatam, Lord Chaitanya danced. এবং মহাপ্রভু এত বিকার হলো, ভাবাবেগ হলো যে মহাপ্রভু ভাগবতম শুনে নৃত্য করতে শুরু করে দিয়েছেন। Dancing with tears flooding from his eyes, his hair standing on end and his limbs trembling. He'd say, read on, read on. এবং অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের মাধ্যমে চৈতন্য মহাপ্রভু বারবার বলতে থাকলেন, আরো পড়ো, আরো পড়ো। The Brahmin kept reading. এবং সেই ব্রাহ্মণ পড়েই যাচ্ছেন, তিনি পড়েই যাচ্ছেন। Lord Chaitanya kept dancing. এবং তিনি যত পড়ছেন ভাগবতম, মহাপ্রভু আত নৃত্য করছেন। Can you imagine a Srimad Bhagavatam class like this? তোমরা কি ভাবতে পারছো যদি আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতম ক্লাসে এরকম হয়? But this is Sri Chaitanya Mahaprabhu's taste for the Srimad Bhagavatam. এটা হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর তার আকর্ষণ বা তার স্বাদ নেওয়া ভাগবতমের।
Actually, in the Srimad Bhagavatam itself, Parikshit Maharaj is এবং Goswami that previously when I was thirsty, I haven't eaten or slept or drank anything for so many days, but the nectarine flow of the Ganges of your talk, Sukadev, I'm feeling completely full and refreshed and happy. কি ব্যক্তি, তার প্রমাণ কি না, যখন সুখদেব গোস্বামী তিনি যখন পরীক্ষিত মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন ভাগবতম, তিনি বলছেন আগে আমার পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন যে আমি আগে খুব তেষ্টা পেত, কিন্তু ভাগবতম শোনার পর আমি 7 দিন ধরে 7 রাত শুনছি, আমার তেষ্টা পাচ্ছে না। Shukadev Goswami said, he said to Parikshit, because you are so eager to hear, I am becoming even more eager and empowered to speak. তুমি এত সুন্দরভাবে শুনতে চাইছো পরীক্ষিত মহারাজ, সেই জন্য আমি আরো উৎসাহে ভাগবতম পাঠ করতে চাইছি। Srila Prabhupada describes this is Srimad Bhagavatam, where the hearer is so eager to hear that he empowers the speaker to be eager to speak, and that eager speaking empowers the hearer to be more eager to hear, and it's limitless. শ্রীল প্রভুপাদ একই কথা আমাদেরকে বলেছেন, যখন শ্রোতা খুব উদ্গ্রীব হয় শোনার জন্য, তখন প্রবক্তারও আনন্দ হয় হরি কথা বলার জন্য। And that was being reenacted this pastime here in Calcutta on the bank of the Ganga, where Sri Chaitanya Mahaprabhu was dancing and crying in ecstasy, read on, and the Brahmin read on. ঠিক সেইভাবে পরীক্ষিত মহারাজের এবং সুখদেব গোস্বামী সেই লীলা একইভাবে কলকাতায় গঙ্গার তীরে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং এই ব্রাহ্মণের মাধ্যমে প্রতিপন্ন হলো। আবার যদি মহাপ্রভু বলছেন আরো শোনাও, আর সে ব্রাহ্মণ গেয়ে যাচ্ছে ভাগবতের গান গাথা। Lord Chaitanya danced hearing Srimad Bhagavatam for 9 continuous hours. চৈতন্য মহাপ্রভু 9 ঘন্টা নৃত্য করেছিলেন শ্রীমদ্ ভাগবতম শ্রবণ করে। Late at night, অনেক রাতে Lord Chaitanya gradually became externally conscious and sat down. এবং তখন যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্য দশা আবার ফিরে এলো, তিনি শান্ত হয়ে এক জায়গায় বসলেন। And he told this Brahmin, এবং তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, he said, I have never heard Srimad Bhagavatam recited so sweetly. আমি আমার জীবৎকালে কোনোদিন এত মিষ্টি শ্রীমদ্ ভাগবতম পাঠ শুনিনি। Then Lord Chaitanya embraced him চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করলেন and said, today I give you the name Bhagavat Acharya. এবং সেই সময় তিনি ঘোষণা করলেন, আজকে আমি তোমার নাম দিলাম ভাগবত আচার্য। From here, Lord Chaitanya returned to Jagannath Puri. এবং এইখান থেকে, এই স্থান থেকে চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরীতে ফিরে গেছিলেন। And so many of the residents of Puri were there at the outskirts to greet him. They heard he was coming. এবং যখন তারা পুরীবাসীরা যখন শুনেন, উৎকলবাসীরা, পুরীবাসীরা যে মহাপ্রভু আসছেন, তারা অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়ে আনন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুকে, and they were asking, why did you not go to Vrindavan? এবং সবাই আশ্চর্য জিজ্ঞেস করছেন, আপনি বৃন্দাবন গেলেন না কেন? Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, because I hurt the heart of Gadadhar Pandit, Krishna would not allow me to go to Vrindavan. এবং মহাপ্রভু তখন বললেন, কেন যায়নি জানো? আমি শুনতে পেয়েছি গদাধরের হৃদয়ের ক্রন্দন, সেই জন্য কৃষ্ণ আমাকে অনুমতি দেয়নি বৃন্দাবনে যাবার জন্য। Lord Chaitanya then approached Gadadhar Pandit and said, because I made you feel so bad, Krishna would not allow me to go to Vrindavan. So I will not go to Vrindavan unless I have your blessings and your permission. এবং গদাধর পণ্ডিতকে মহাপ্রভু বললেন, যেহেতু আমি তোমার হৃদয়ে কষ্ট দিয়েছি, তোমাকে আমি
ফেলে চলে গেছি, তুমি যতদিন না পর্যন্ত আমাকে আশীর্বাদ করবে, অনুমতি দেবে, আমি বৃন্দাবন যাব না। Deeply humbled, Gadadhar Pandit expressed his heart. এবং অত্যন্ত ভাবে গদাধর পণ্ডিত বললেন, You are my master. তুমি আমার স্বামী, You are my Lord. তুমি আমার ভগবান, You are the supreme personality of God. এবং তুমি হচ্ছো পরম পুরুষোত্তম ভগবান। You are fully independent. তুমি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র, স্বাধীন। You could do anything you like. তোমার যা ইচ্ছে তুমি করো। So I give you permission to go to Vrindavan. আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে দিচ্ছি, তুমি বৃন্দাবন যাও। But first come to my house for prasad. কিন্তু প্রথমে, তার আগে তুমি আমার বাড়িতে এসে প্রসাদ পাও। So Lord Chaitanya went to Tota Gopinath temple. এবং চৈতন্য Gadadhar Pandit prepared wonderful prasad for the Lord. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তোটা গোপীনাথ মন্দিরে পুরীতে গেলেন, সেখানে অনেক সুন্দর রন্ধন করে রাখা হয়েছিল, গদাধর পণ্ডিত তিনি করেছিলেন। I'd like to express my deepest gratitude today for His Holiness Jai Patak Swami Maharaj. আমি আমার হৃদয়ের কন্দন থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই পূজ্যপাদ শ্রীল জয়পতাকা স্বামী মহারাজের, One of the very original disciples of Srila Prabhupada. এবং প্রভুপাদের বিশেষ শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। He left his home and everything in Srila Prabhupada's service to come to India when there was actually no facilities here at all. তিনি শিল প্রভুপাদের এই আন্দোলনকে যোগ দেবার জন্য এমন সময় এসেছিলেন প্রভুপাদকে সেবা করতে, যার সেই সময় আমাদের কোনো সুবিধা বা সুযোগ ছিল না। He came here to Calcutta. এবং তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। For some time, I think for several times, Srila Prabhupada personally instructed him to be the president of Calcutta. এবং অনেকবার শিল প্রভুপাদ তাকে বলেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্ট হবার জন্য, অধ্যাপক হবার জন্য। Our temple at Albert Road was the first temple Srila Prabhupada established in India. আমাদের অ্যালবার্ট রোড মন্দির হচ্ছে প্রথম মন্দির শিল প্রভুপাদ যেটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষে। And I believe Radha Govinda, the deities in the temple, were the first deities Srila Prabhupada personally installed in India. এবং আমি জানি যে রাধা গোবিন্দ হচ্ছেন প্রথম শিববিগ্রহ যেটা প্রভুপাদ প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতবর্ষে। And to the extent that Jai Patak Swami Maharaj gave his life and soul to serve Srila Prabhupada is inconceivable and cannot ever be adequately glorified. যেভাবে যে পরিশ্রমের মাধ্যমে, শরণাগতির মাধ্যমে শিল জয়পতাকা স্বামী মহারাজ প্রভুপাদের সেবা করেছেন, অনর্বচনীয় ভাবে এটা বর্ণনা করা যাবে না, এটা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। How he gave his life to develop Mayapur Dham from a little paddy field to what it is today. কি চমৎকার তিনি করেছেন যে একটা সামান্য ধান জমি থেকে মায়াপুরকে কিভাবে তিনি উন্নতি করেছেন আজকে যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। He learned Bengali and was preaching throughout the towns, the cities and the villages of all of Bengal. তিনি বাংলা শিখলেন কেন না, বাংলার বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে নগরে যাতে তিনি কথা বলতে পারেন কৃষ্ণের। Reviving the Namhata system of Lord Nityananda Prabhu. নিত্যানন্দ প্রভুর নাম হট্ট যে প্রচার কার্য সেটাকে আবার পুনর্জীবন দান করলেন। He was preaching to tens and thousands of people at a time sometimes. এবং কোন কোন সময় 10,000, 12,000, তার থেকে হাজার হাজার মানুষকে তিনি একসঙ্গে প্রচার করেছেন। He's been traveling for 50 years to every part of the world.
50 বছর ধরে পৃথিবীর প্রত্যেকটি কোণায় তিনি পরিভ্রমণ করেছেন। I believe he brought more people to Krishna consciousness than anybody in the history of our movement. মহারাজ বলছেন তিনি ইসকনে যে পরিমাণে ভক্ত তৈরি করেছেন আর কেউ এখনো পর্যন্ত তৈরি করতে পারেন। All of the services he's done, all of the preaching he's done, all the places he's gone. Nothing. Srila Prabhupada writes, a greatness of a person is estimated by how they tolerate provoking situations. শিল প্রভুপাদ এক জায়গায় বলেছেন যে একজন মানুষের মহত্বটা বোঝা যায় যে প্রতিকূল অবস্থায় তিনি কিভাবে আচরণ করছেন। In every situation, trying to establish Mayapur, Calcutta, all these projects in India, traveling around the world, so many obstacles. কত বাধার না উনি সম্মুখীন হয়েছেন মায়াপুর এবং কলকাতায় এইভাবে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের জন্য। His health challenges are impossible to survive. তার যে শারীরিক অসুস্থতা এটা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হওয়া ঠিক হওয়া কেউ ভাবতে পারে না। Yet he never complains, he never finds fault with anyone. He's still traveling and preaching practically more than anyone. তার এই অসুস্থতা এবং তার যেভাবে তিনি কাজ কোনোভাবে কোনো কারোর নালিশ না করে যেভাবে প্রচার করছেন এই অবস্থায় এটা মানবিক কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় করা, এবং সব থেকে বেশি করছেন তিনি। How such great Vaishnavas as Jaipatak Swami Maharaj, Bhakti Charu Swami Maharaj, how they imbibe the spirit, the compassion of Srila Prabhupada and all of our great acharyas. আমি আশ্চর্যান্বিত হই যে এই ভক্তিচারু মহারাজ, জয়পতাকা মহারাজ, প্রভুপাদের যে করুণা তারা হৃদয়ঙ্গম করে এবং জগৎ কল্যাণ করছেন, কত আশ্চর্যের ব্যাপার এটি। Let us all pray for His Holiness Jaipatak Swami Maharaj's good health. Pray to Krishna that if it is His will to give him more and more years of good health to bless the whole world with His divine grace. আমরা আসুন প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে যে ভগবান শিল জয়পতাকা মহারাজকে এত সুন্দর এবং সুস্থ রাখুন যাতে তিনি আরো অনেক বছর ধরে জগৎ কল্যাণের জন্য এবং পৃথিবীর মানুষের উপকার করতে পারেন। It's also my first time coming to Mayapur and Calcutta since the departure of Pankajangari Prabhu. এবং আমার এটা হচ্ছে অনেক বছর পর আসা, এর মধ্যে শিল পঙ্কজাঙ্গি প্রভুর তিরোভাব হয়েছে। Just about a month ago, I was in the association of His Grace Janani Vas Prabhu in London. এক মাস আগে আমি পূজ্যপাদ জননীবাস প্রভুর সঙ্গ পাই লন্ডনে। Such great personalities. এনারা দুজন এক মহান ভক্ত। Came to Mayapur when it was a little straw hut and was given the service, given the order to serve the deities. যখন মায়াপুরে কুঁড়ে ঘর ছিল সেই সময় আসা মাত্রই তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল সেবা, বিগ্রহের সেবা করো তোমরা। As far as I know at that time there was just one set of small deities. আমার যতদূর মনে পড়ে সেই সময় ছোট্ট ছোট্ট রাধা কৃষ্ণের বিগ্রহ ছিল। And nobody was around hard. There was only a few people there, and in the monsoons they had to go to the roof because everything was flooded. It was a straw hut. এবং সেই সময় এতটাই কষ্টকর ছিল যে বর্ষার সময় এত জল উঠতো যে এই কুঁড়ে ঘরেরও উপরে উঠে বসে থাকতে হতো জল থেকে বাঁচার জন্য। Over 50 years later,
they're still, without any gaps, they're worshiping those deities. এবং বিগত 50 বছর পার হয়েছে, এনারা এখনো পর্যন্ত সেই বিগ্রহ সেবাই করে যাচ্ছেন। Poverty, dangers, disease. How could anybody not get restless to do something else? Such devotion, such love. দরিদ্রতা, অবস্থা মানে দুরবস্থা, রোগ, নারা, এই কিচ্ছু তাদেরকে তাদের ভগবানের প্রতি ভক্তিতে বাধা দিতে পারেনি। I'm feeling their presence in a very special way in all of you today. এবং আপনাদের সবার মাধ্যমে এই সমস্ত ভক্তের, মহান ভক্তদের আমি উপস্থিতি অনুভব করছি আপনাদেরকে দেখে। So then Lord Chaitanya Mahaprabhu began his next pilgrimage to Vrindavan. এবং তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার তীর্থযাত্রার জন্য শুরু করলেন যাত্রা বৃন্দাবনের পথে। Following Sanatana Goswami and Rupa Goswami's advice, he only brought Balabhadra Bhattacharya and an assistant with him. রূপ সনাতনের অনুপমের কথা শুনে চৈতন্য মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে একজনকে তার সহায়ক হিসেবে বৃন্দাবনে এনেছিলেন। But out of sympathy and respect for all of you, we can tell that story another event. তো আপনাদের প্রতি দয়া পরবশত হয়ে আমি এই লীলাটি পরে কোনোদিন বলবো। Please forgive me if I'm crazy. আমাকে ক্ষমা করবেন যদি আমি কোনো দৃষ্টতা করে থাকি। You are very tolerant. I'm very grateful to you. আপনারা অনেকক্ষণ ধরে আমাকে সহ্য করছেন, আমি অনেক কৃতজ্ঞ আপনাদের সবার কাছে। Thank you very much. আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। Very honest. It was very difficult to translate what you speak because you made me so emotional, especially the Sachi Mata's pastime. আমি মহারাজকে বলছি যে আপনার অনুবাদ করা খুব কষ্টকর। আপনি যে ভাবধারায় ভাবিত হয়ে প্রেমে শচী দেবীর লীলা বলছিলেন, আমি আবেগপ্রবণ হয়ে গেছিলাম। আপনারা কি আমার সঙ্গে একমত? And I was thinking that actually you took us to the whole pilgrimage with Mahaprabhu. আমি ওনাকে বলছিলাম যে আপনি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিলেন মহাপ্রভুর লীলায় প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। আপনারা কি একমত? So thank you so much, Guru Maharaj, for your presence, for your kindness. Definitely Calcutta will wait because we got you after a long time. অনেক দিন পর আপনার সঙ্গ পেলাম, but from your katha only I have taken one thing, that we must have eaten some special shark that we got your association from Chaitanya Leela. আমি মহারাজকে বলছি যে মহারাজ
আমরা নিশ্চয়ই কোনো মহাপ্রভু লীলার শাক খেয়েছি, যার জন্য আপনার সৎসঙ্গ আমরা পাচ্ছি। আরেকবার কি উলুধ্বনি আর জয়ধ্বনি হবে নাকি? গৌর প্রেমানন্দে। আপনাদেরকে দুটো কথা জানাই। গুরু মহারাজ অত্যন্ত প্রসন্ন আপনাদের প্রতি। আপনাদের দুটো অনুরোধ, এখন কীর্তন হবে, আপনারা উচ্চস্বরে গুরু মহারাজের সঙ্গে কীর্তন করবেন। দ্বিতীয় হচ্ছে যে কেউ তাড়াহুড়ো করবেন না, সবাই যে যেখানে আছে বসে থাকুন, কীর্তন করুন, এরপরে নৃত্য হবে। অনেক দিন পর গুরু মহারাজকে আমরা পেয়েছি, সবাই খুশি তো? How many of you want him to come back soon? আচ্ছা, এরকম করলে কেমন হয় যে যদি 3 দিনের হরিকথা চৈতন্য লীলা আমরা ওনার কাছ থেকে শুনি। We are requesting 3 days harikatha from you, Guru Maharaj, and you will be very much blessed. 3 days Gaur Leela in Calcutta. His Holiness Srila Radhanath Swami Guru Maharaj ke Gaura Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Paravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Astrakyate Satharine. Gaur Bhakta Vrinda
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada. Nitai Gaura Hari. Go Premanandi. Haraye Namo Krishna Yadavaya Namo. Hari Haraye Namo Krishna. Madhavaya Keshavaya Namo. Madhavaya Keshavaya Namo. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudana. Dari Gopinath Madana Mohan. Dari Gopinath Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Adi Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Adi Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Sri Rupa Sanatana Patha Raghunatha. Sri Rupa Sanatana Patha Raghunatha. Jiva Gopala Patha Dasa Raghunatha. Jiva Gopala Patha Dasa Raghunatha. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Nama. Hari Haraye Nama Krishna Yadavaya Nama. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Nama. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari, Nitai Gaura একটু জোরে হিজ হলিনেস রাধানাথ স্বামী গুরু মহারাজ কি Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patithanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananti koti vaishnava vrinda ki jai,
Shri Hari Nam Sankirtan ki jai. Go Premanandi. Thank you very much. Hare Krishna. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki. We will ask Mandakini Mataji to come here. She is there on Prabhu's one request. She has written a wonderful book on Mahaprabhu, so she wanted to offer it to Maharaj. Panchatattva Bhagavan ki. Gaura Premanande. Gaura Premanande. Thank you so much, Mataji. তো আপনারা কারা কারা চান যে গুরু মহারাজ আবার ফিরে আসুন খুব তাড়াতাড়ি? তো মহারাজকে আমরা অনুরোধ করব যাতে মহারাজ আসেন। উনি বলেছেন অবশ্য যে উনি অবশ্যই আসবেন খুব তাড়াতাড়ি। একটা অনুরোধ আছে আপনাদের সবার কাছে, একটু রাস্তা করে দিতে হবে ওনারা বেরোবার, একটু চেন বানালে ভালো হয়। একটু চেন, কেউ আস্তে আস্তে একটু মাঝখানে রাস্তা তৈরি করুন। মাতাজির একটু উঠে পড়ুন এবার। সন্ন্যাসীর বেশি কাছে থাকা উচিত নয়, কেমন? একটু একটু এখানে একটা রাস্তা তৈরি করতে হবে। প্লিজ মেক আ পাথ, প্লিজ মেক আ পাথ। একটু চেন বানিয়ে নিন না। আরো সামনে চলে যাও। যারা যারা মহারাজকে প্রণামী দিতে চান এখানে আমার কাছে দিয়ে দেবেন, পরে এখানে আছেন দুজন ব্রহ্মচারী, এখানে প্রণামী দিয়ে দেবেন, কেমন? এই ডান দিকে। क्या आप जानते हैं कि घर में राहु का स्थान कहाँ है? या फिर आप